Right. So, good morning, students. So, I think in the last session we were talking about this parallel plate waveguide. I think we had a solution for TEM mode, transverse electric mode. So, by using Maxwell equations, we have derived what kind of fields can exist, or whether a TE mode can exist inside this kind of shape, the parallel plate waveguide to infinite parallel plates, perfect electric conductors ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో can a wave exist in a form of TE mode అన్నది చూసాము, and we got solution that it can exist, and it can exist if it satisfies the condition like 1 second. Yeah. So uh, as I was talking, so whether a TE mode uh, can exist or not, and we had that Maxwell equations gave me a solution that in fact it can exist if at all I satisfy a condition that the propagation constant should be like this: k square minus m pi by t. Means only these kind of waves, the TE waves with these kind of propagation constants only can propagate in this guiding structure. They can other propagation constants cannot propagate, and even we had a condition that if the frequency is greater than cutoff frequency, then only you can have these kind of modes propagating. And we saw that the T wave can also exist in different formats, like you can have T1 mode or T2 mode, and the subscript indicates how many cycles you have in this plane, right? So whether you have one half cycle or whether you have full cycle variation. So depending upon the value of m you choose, what kind of field pattern, right? What kind of field pattern you get changes, right? The pattern of the field will change. Either I think yesterday I have a question. Yesterday I had a question from one of the student. So I think Prashant has asked it. So a question is like, if what happens if I cannot exert any mode? Okay. So for example, he was asking like, what happens if the wave does not satisfy any mode? Uh, will it be attenuated, or does uh, does it transfer power, or it does not satisfy anything? Right. So that was a question asked. So I guess what he is asking is, if at all there is a wave, and he's saying if this wave is not TE1, or if this wave is not TE2, or it is not at all a TE, can that wave propagate inside the center? First of all, if you remember, whenever in circuits, uh, the answer I can tell you is, right, when you deal with circuits, say for example you are applying a step signal, some kind of pulse you are applying into your circuits. Okay, some kind of circuit is there and you want to find the response inside your circuit. Either
analysis in two terms, you can do it in two kinds. Either you can apply a transient analysis, or you want to see what happens after steady state. Of course ఇక్కడ steady state ఏం లేదు, because maybe it's a pulse input. So after some input, system and steady state what is happening అన్నది మీరు చూడాలనుకోవచ్చు. So sometimes we can do the analysis by taking that this pulse is sum of sinusoidals. Okay, అంతే కదా, because you know the Fourier transform and you can write this pulse as sum of any sinusoidals. So if I can say that this wave, or sorry, this signal, this pulse signal, say p of t, okay, is can be written as sum of sinusoidal signals. Okay, so sum of sinusoidals కింద రాయొచ్చు అని నేను చెప్పినప్పుడు, does that mean inside this source, ఈ సోర్స్ లోపల, ఓకే, ఈ సోర్స్ లోపల ఏం జరుగుతుందంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sinusoidal at 1 kilohertz, sinusoidal at 2 kilohertz, sinusoidal at 3 kilohertz, ఇట్లాగ అన్ని హార్మోనిక్స్ జనరేట్ అవ్వి, ఆ హార్మోనిక్స్ అన్నీ యాడప్ అవ్వి చివరికి పల్స్ వస్తుందా అంటే లేదు నన్ను. ఓకే, అంటే మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నేర్చుకున్నప్పుడు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ టు 1 kilohertz signal, 2 kilohertz signal, 3 kilohertz signal, అంటే say for example the Fourier spectrum is like this, some kind of Fourier spectrum, it is like this for the signal. So Fourier spectrum ఎంత ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, what does it mean? That means in time domain లో ఆ సిగ్నల్కి DC కాంపోనెంట్ కొంత ఉంది, అట్లానే it has some component of frequency f1 and it has some component of frequency f2, అంటే of different magnitude. ఆ frequency component ఎంత ఉన్నదని different. Of course I have only drawn the magnitude spectrum, you should also consider the phase also. But the thing is, the Fourier spectrum or the spectrum tells you that each individual frequency component magnitude ఎంత ఉంది ఆ టైం డొమైన్ సిగ్నల్లో అన్నది చెప్తుంది. సో ఇలా చెప్తున్నప్పుడు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జనరేటింగ్ దట్ సిగ్నల్, ఆ సిగ్నల్ జనరేట్ చేయాలి అంటే ఈ అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ జనరేట్ చేసి వాటిని యాడ్ చేస్తే ఆ సిగ్నల్ వస్తుందని ఫోరియర్ చెప్తున్నాడు. కానీ ప్రాక్టికల్గా అలా చేయం కదా. ప్రాక్టికల్గా వీ డోంట్ జనరేట్ sinusoidal frequencies ఫస్ట్ అండ్ దెన్ వీ డోంట్ యాడ్ ఆల్ ద sinusoidals టు గెట్ ఎ పల్స్. ఓకే, అంటే ఒక పల్స్ సిగ్నల్ తయారు చేయాలనుకోండి, యు నో దట్ యూ కెన్ ఓపెన్ ద స్విచ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. అదే ఐ మీన్ యూ కెన్ నాట్ ఓపెన్, యూ కెన్ స్టేట్ ఓపెన్, అంటే అది స్విచ్ ఓపెన్గా ఉంది, ఒక 2 seconds క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ పైకి తీసేసాను అనుకోండి, నాకు సర్క్యూట్లో ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ పల్స్ ఆఫ్ 2 seconds. సో దట్ మీన్స్ ఒక 2 seconds పల్స్ తయారు చేయాలంటే మీరు డిఫరెంట్ sinusoidal ఫ్రీక్వెన్సీస్ జనరేట్ చేసి అవన్నీ యాడ్ చేసి 2 seconds పల్స్ నేను తయారు చేయను. ఓకే, అంటే ప్రాక్టికల్గా ఏంటి అంటే ఒక సిగ్నల్ జనరేట్ చేయాలి అంటే యూ డోంట్ స్టార్ట్ బై జనరేటింగ్ sinusoidals, బికాస్ ప్రాక్టికల్లీ యూ కెన్ నెవర్ జనరేట్ ఎ sinusoidal. ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి. sinusoidal అన్నది సిగ్నల్ అన్నది నువ్వు ప్రాక్టికల్గా జనరేటే చేయలేవు. మీన్స్ సైన్, బికాస్ సైన్ సిగ్నల్ యాక్చువల్లీ స్టేస్ ఫ్రమ్ -infinity to infinity. సో అలాంటి సిగ్నల్స్ నువ్వు జనరేట్ చేసి అవన్నీ యాడ్ చేస్తే చివరికి నీకు పల్స్ సిగ్నల్ వస్తుంది. అంటే ప్రాక్టికల్గా నువ్వు ఒక పల్స్ తయారు చేయాలంటే ఒక -infinity టైం నుంచి +infinity టైం వరకు ఉన్న సిగ్నల్స్ని తయారు చేసి అలాంటి సిగ్నల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే నీకు అప్పుడు పల్స్ వస్తుంది. దాన్ని ప్రాక్టికల్గా అలా చేయం కదా. అంటే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఈస్ బికాజ్ వెన్ ఇప్పుడే సోర్స్ హియర్, ఇక్కడ ఒక సోర్స్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక వేవ్ క్రియేట్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్. అయితే ఆ వేవ్ ఇందులో ప్రాపగేట్ అవుతుందా లేదా అన్నది తెలియాలి అంటే వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్, ఇక్కడున్న వేవ్ని, ఓకే, ఇక్కడున్న వేవ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్, సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ బార్ సరే ఏమందాం ఈడబ్ల్యూ అందాం. ఓకే, సో సమ్ అది ఈఎస్ అందాం. సో సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి సోర్స్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకుందాం మీ వేవ్ గైడ్లో. అది క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ ఇట్ ప్రాపగేట్ ఆర్ విల్ ఇట్ డెటనేట్ ఆర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అన్నది నేను అనలైజ్ చేయాలి. అది అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. బట్ నేను దీన్ని ఎలా చేస్తున్నా అంటే దీన్ని ఇట్లా డైరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసే బదులు వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దిస్
electric field which is created by the source as sum of fundamental modes, the waveguide can propagate or can support. అంటే ఫండమెంటల్ మోడ్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఇప్పుడు కడుతున్నవే ఫండమెంటల్ మోడ్స్. అంటే ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ అసలు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ గాట్ దట్ E1 కెన్ ఎగ్జిస్ట్, E2 కెన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, అట్లా డిఫరెంట్ మోడ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇఫ్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్, నేను క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఓకే ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ మోడ్స్. ఓకే, so when I can write it as sum of those modes, and once I know the cutoff frequency, then I can see that which mode can propagate, which cannot propagate, right? Say for example ఇలా అనుకుందాం, నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నా సోర్స్ ES అని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ 5 times of electric field for a TE1 mode, okay, plus 4 times of electric field for TE2 mode, and some 6 times of electric field for TE3 mode. ఇట్లా రాసుకోవచ్చు నన్ను. మేబీ మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 3 మోడ్స్. అంటే నా టోటల్ సోర్స్ క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ TE1 మోడ్, TE2 మోడ్, TE3 మోడ్స్కి సమ్మేషన్ కింద రాసుకోవచ్చు ఎట్లాగా. అయితే ఇలా రాసుకున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు నా ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూస్తాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ 1. మనం ఆల్రెడీ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాజ్ 150 MHz if you remember. Say for example this is cutoff frequency for TE1 mode. Say the cutoff frequency for TE2 mode is 300 MHz. Okay, say for example I am operating at a frequency of 400 MHz. Say నేను ఫ్రీక్వెన్సీ, నా ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే 400 MHz. సో నేను 400 MHz దగ్గర నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నేను క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఓకే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 3. అంటే ఇట్లాగ ఒక టీ ఫీల్డ్ ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ హాఫ్ సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్, దిస్ హ్యాస్ ఫుల్ సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్, దిస్ విల్ హ్యావ్ 3 వేరియేషన్స్. అంటే ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే నేను క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్ వస్తుందన్నమాట. నేను అలాంటి ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేసానో ఆ ఫీల్డ్ని తీసుకురావడానికి 5 times ఆఫ్ దిస్ హాఫ్ సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్, 4 times ఆఫ్ దిస్ ఫుల్ సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్, ప్లస్ 6 times ఆఫ్ దిస్ 3 సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్స్, ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేయగా నాకు సోర్స్ క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్ వచ్చింది. సో ఈ సోర్స్ తయారు చేసిన ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, అంటే నా సోర్స్ ఫీల్డ్ని సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఫీల్డ్స్ కింద రాసుకున్నాను. అంతేగాని ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ప్రాపగేట్ అవుతాయి అన్నది కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? అంటే నేను ప్రాపరేట్ చేస్తున్న ఫ్రీక్వెన్సీ 400 MHz కాబట్టి వాట్ ఐ నో ఇస్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ TE3 mode is 450 MHz. ఓకే, సో దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సో TE3 mode కెనాట్ ప్రాపగేట్. అంటే ఏంటంటే నా సోర్స్ అన్నది ఇలాంటి ఫీల్డ్ని తయారు చేసింది అనుకోండి, అట్ ద ఎండ్ హియర్ ఇక్కడ నాకు ఏం మోడ్ వస్తుందిరా అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ నాకు అవుట్పుట్ అనేది 5 TE1 ప్లస్ 4 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ TE2. అంతేగాని TE3 మోడ్ ఫీల్డ్ అసలు ప్రాపగేట్ అవ్వలేదు. అవ్వలేకపోతే సోర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసింది సార్ అంటే, సోర్స్ కావాలని TE3 మోడ్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు అన్న. ఓకే, మనం ఏంటంటే అందులో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ప్రాపగేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది చూస్తున్నప్పుడు ఓవరాల్గా అవుట్పుట్ దగ్గర నాకు ఏం ఫీల్డ్ వస్తుంది అంటే అది అవుట్పుట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్. అండ్ ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నది అర్థం చేసుకోవడానికి ఐఎమ్ రైటింగ్ మై ఇన్పుట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్స్, అండ్ ఐ నో దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రాపగేట్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద అదర్ అని తెలుస్తుంది. దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఫిల్టర్స్. మీరు ఫిల్టర్స్ నేర్చుకున్నారు కదా సర్క్యూట్స్లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు నో దట్ హౌ ఎ లో పాస్ ఫిల్టర్ బిహేవ్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూద్దాం. సో ఇక్కడ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఉంది నాన్న. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్పుట్ దగ్గర ఐ గేవ్ ఏ స్టెప్ పల్స్. వాట్ డూ యూ థింక్ అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటారు? ఎనీ గెస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వీ కెన్ గెట్? ఎస్, లో పాస్ ఫిల్టర్కి అంటే సిగ్నల్ సిగ్నల్ బట్టి అది
అదే ఆర్సీ బట్టి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది స్లోప్ అనేది ఆర్సీ బట్టి అంటే స్మూత్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో అంటే ఎస్ ఇక్కడ సార్. ఏంటంటే, అంటే నాకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా సిగ్నల్ టైం డొమైన్లో సిగ్నల్ ఇస్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. అంటే ఈ సిగ్నల్లో దేర్ ఆర్ మెనీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్. ఆ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌవింగ్ ఇట్ దెమ్ టు పాస్ త్రూ. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్మూత్ అయిపోతుంది, అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ నో దట్. అంటే డస్ దట్ మీన్, అంటే దీన్నే నేను ఈ సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఎలా అనలైజ్ చేస్తాను, దీన్ని టైం డొమైన్లో అనలైజ్ చేయకుండా ఈ సిగ్నల్ని ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ సైన్సాయిడల్స్, రైట్, సమ్ ఆఫ్ సైన్సాయిడల్స్ అట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, సమ్ ఆఫ్ సైన్సాయిడల్స్ అట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, అట్లాగా అన్నీ రాస్తాను. రాసినప్పుడు నా లో పాస్ ఫిల్టర్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేసి నాకు ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ని బయటకి ఇస్తుంది అని తెలుసుకుని నా దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో వచ్చిన సిగ్నల్ని మళ్ళీ టైం డొమైన్లోకి మార్చుకుని సిగ్నల్ ఏంటో అని చూసాను, అంతే కదా. అంటే డస్ దట్ రియల్లీ మీన్, అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన సోర్స్, డస్ దిస్ సోర్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్స్ అంటే, అంటే మీరు క్వశ్చన్, అంటే ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ దానికి దీనికి రిలేషన్ ఎట్లా ఉంది అంటే, ఈ లో పాస్ ఫిల్టర్లోంచి లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ వెళ్ళవన్నప్పుడు, హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ వెళ్ళవు అని తెలిసినప్పుడు ఇన్పుట్టే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసింది సార్ అని అడిగినట్టుంది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్. అంటే మనం అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉందంటే, సార్ సో ఈ వేవ్ గైడ్లోంచి TE3 మోడ్ వెళ్ళదని తెలిసినప్పుడు అసలు సోర్స్ TE3 వేవ్ గైడ్ TE3 మోడ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసింది సార్ అని అడిగితే, దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే, అసలు ఇక్కడ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ వెళ్ళవని తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు పెట్టిన బ్యాటరీ అసలు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అసలు ఈ పల్స్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేసింది అని అడిగినట్టుంది. సో అలా కాదు కదా, ఇన్పుట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద సోర్స్ ఎలాంటి ఇన్పుట్ ఇస్తుంది అన్నది దాని ఇష్టం. సో ఆ సోర్స్ క్రియేట్ చేసిన ఇన్పుట్ని ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్. ఆ సర్క్యూట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ పంపిస్తుంది అనేది దాని ఇష్టం. అంటే నేను ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో అనలైజ్ చేయలేదనుకోండి, టైం డొమైన్లో నాకు ఏంటంటే ఇలా ఒక పల్స్ ఇస్తే, అంటే ఇలా సడన్గా స్టెప్ ఇస్తే అది స్మూత్ అవుతుంది. సో ఇది అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇట్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఏంటంటే నాకు ఇంకా అనాలిసిస్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, ఓకే ఈ మోడ్ ఇవి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ వెళ్ళవు, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ వెళ్తాయి, అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్కి ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్కి ఇంపిడెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, లేదా డిసిపేట్ అవుతుంది. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ 1 second. ఓకే, సారీ బట్ సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ రైట్. సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా సోర్స్ అన్నది ఏదో ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నాను. ఆ ఫీల్డ్ని ఈ ఈ వేవ్ గైడ్లో ట్రావెల్ అయ్యే ఫండమెంటల్ మోడ్స్కి సమ్మేషన్ కింద రాసుకుంటాను. జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఉన్న సిగ్నల్ని, టైం డొమైన్లో సిగ్నల్ని ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అయితే ఆ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీని సర్క్యూట్ అలౌ చేస్తుంది అన్నది సర్క్యూట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అలాగే నా సోర్స్ ఏంటి అంటే, నా సోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ మెనీ ఫండమెంటల్ మోడ్స్. బట్ ఆ ఫండమెంటల్ మోడ్స్లో ఏ మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్. ఆ డైమెన్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఐ హోప్ దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ప్రశాంత్, అంతేనా? సార్ అంటే ప్రాపగేట్ అవ్వని వేవ్స్ అయితే డిసిపేట్ కానీ అటెన్యూట్ కానీ అయిపోతుంది సార్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఈ TE10 ఇక్కడ TE3 మోడ్ అన్నది ప్రాపగేట్ అవ్వదు కాబట్టి, ఓకే. బట్ సోర్స్ ఏంటి అంటే, సోర్స్ ఫీల్డ్ని వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ TE3 ఫీల్డ్. సో వీ నో దట్ TE3 is not going to propagate. What happens to TE3 mode అంటే, ఇట్ విల్ నాట్ ప్రాపగేట్, బట్ ఏంటంటే అది సోర్స్ పక్కనే ఒక ఆసిలేటింగ్ ఫీల్డ్ కింద మిగిలిపోతుంది. అంటే దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఫీల్డ్ విల్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఎవానసెంట్ వేవ్. ఎవానసెంట్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి అంటే, అంటే ఈ TE1 మోడ్, TE2 మోడ్ అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సోర్స్, అంటే సోర్స్లో కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ ప్రాపగేట్, మిగతా ఎనర్జీ అంతా ఏంటి అంటే అక్కడే ఉండి
ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అంటే సోర్స్కి వేవ్ గైడ్కి మధ్య బౌన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక సైకిల్లో కొంత ఎనర్జీ TE3 మోడ్కి వెళ్తుంది, కానీ ఆ TE3 మోడ్కి వెళ్ళిన ఎనర్జీ అన్నది మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి రాదు. ఇట్ ఐ మీన్ తిరిగి వెనక్కి వస్తుంది. ఐ మీన్ ఇన్ అనదర్ సైకిల్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్. బట్ వేరాజ్ ఫర్ TE1 అండ్ TE2 మోడ్స్ ఏంటంటే బికాస్ దే ప్రాపగేట్, దే క్యారీ దట్ ఎనర్జీ ఫార్వర్డ్. ఓకే, అర్థమైందా నాన్న? ఎస్ సార్. రైట్. Right. So I hope that was one doubt that was asked. Okay. So మనం ఏంటంటే, సో వేవ్ గైడ్లో సో టీఈ మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుందని తెలిసినప్పుడు, సో ఇన్ ద ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ఇస్, సో వీ కెన్ ఆల్సో అనలైజ్ ద సేమ్ వేవ్ గైడ్ అనాలిసిస్ in a way that you can look this non-uniform plane wave as some of uniform plane waves which are bouncing off the ప్లేట్స్. ఆ ప్లేట్స్ మీద బౌన్స్ అవుతూ వెళ్తున్నట్టుగా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే అప్పుడు కూడా మనకి సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పాను. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రూవ్ దాట్, ఐ గెస్ I've tried to expand the equation which we got for TE mode, and we saw that we can in fact write the electric field which we got by using Maxwell equations as sum of two non-uniform plane waves which are propagating in xy plane. Okay, so ఈ అనాలజీ బట్టి ఏం చెప్పా అంటే, యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్లో ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ అన్నది బౌన్స్ అవుతూ వెళ్తుంది, సో దట్ ద వేవ్, ద టోటల్ పవర్ is actually traveling in z direction లాగా you can derive. That is one way of that is wave approach. ఓకే, సో దాన్ని వేవ్ అప్రోచ్ అని పిలుస్తామన్నాను.
and the other one is guided model approach. So model approach lo enti ante using our differential equations we try to find from the Maxwell equation, so we try to find whether a certain kind of field can exist or not. అయితే ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ దిస్ కండిషన్ దట్ k cos theta, because if you see a wave which is traveling like this, okay, and if it is making an angle theta, this kind of wave will have some magnitude e power minus j times, of course it will have some direction. Here the direction of wave is y cap, ఇక్కడ k bar dot r bar ఉండాలి నాన్న. సో ఇది x axis తో చేసే యాంగిల్ ఎంత అంటే విత్ x axis it is making a theta, so it is k cos theta times of x plus z axis తో 90 minus theta కాబట్టి you get k sin theta times of z. So this is the e power j factor you get for a wave which is traveling or which is incident like this. అదే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి ఎట్లా ఉంటుంది? రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి విల్ హ్యావ్ e power minus j reflected wave, because with x axis now it is making 180 minus theta, you get minus k cos theta times of x plus k sin theta times of z. Right, so this is for the forward wave, or means this is for the incident wave, and this equation you can write it for the reflected wave in xz plane. So this is from the knowledge where we deal with wave propagation చెప్తున్నప్పుడు arbitrary direction of wave propagation కి ఇట్లా రాసాం equations. So from that analogy I have equated here, so I can see that k cos theta is always equal to kc here, and k sin theta is equal to beta. Okay, and if I look over this, so from there I can see that k cos theta is equal to kc అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, which is m pi by d. So I can say that for a given dimension d and for a frequency, operating frequency, there are only some set of angle of incidence for which a wave can propagate through this వేవ్ గైడ్. అంటే ఆ వేవ్ గైడ్లో ప్రాపగేట్ అవ్వాలంటే అన్ని యాంగిల్స్లోనే ప్రాపగేట్ అవ్వదు. సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ యాంగిల్స్ ఎట్ విచ్ ఇట్ కెన్ ప్రాపగేట్ అండ్ సర్టన్ యాంగిల్స్ వేర్ ఇట్ కెనాట్ ప్రాపగేట్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఆ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచే వస్తాయి. ఓకే, సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదే కండిషన్ని కే కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపై బై డి అవ్వాలన్న కండిషన్ని యూ కెన్ ఆల్సో డిరైవ్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అని చెప్పాను. ఐ థింక్ ఎస్టర్డే I got stuck there while deriving it. So ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ I think yesterday I was trying to get the phase. So what I was trying to explain is, say for example wave ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి. సో ఇట్లా ఒక ఇన్సిడెంట్ వేవ్, ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉంది అని అనుకుంటే దానికి ఇదిగోండి ఇలాంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అని తెలిసింది, ఫీల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అయితే ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో ఫేస్తో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అనుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ జీరో, దెన్ దిస్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాక కొంత ఫేస్ చేంజ్ వస్తుంది, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ట్రావెల్డ్ సమ్ డిస్టెన్స్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫేస్ చేంజ్. అండ్ వన్స్ ఇట్ రీచెస్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్కి రీచ్ అయ్యాక, బికాస్ ఇట్స్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అండ్ ద వేవ్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, దెన్ ఇట్ యాడ్స్ అనదర్ పై ఫేస్ షిఫ్ట్. ఓకే, రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఇంకో పై ఫేస్ షిఫ్ట్ యాడ్ అవుతుంది. ఆ పై ఫేస్ షిఫ్ట్ యాడ్ అయ్యాక మళ్ళీ వేవ్ అన్నది ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతూ కిందకు వచ్చినప్పుడు, బికాస్ వన్స్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ ఇట్ ట్రావెల్ సమ్ అదర్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఇంకా సమ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వన్స్ ఇట్ హిట్స్ దిస్ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్, అగైన్ ఏ పై ఫేస్ షిఫ్ట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ అగైన్. రైట్, అయితే ఈ సెక్షన్లో నాకు ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందో, బికాస్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వేవ్ గైడ్ ద సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వీ షుడ్ హ్యావ్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. అలా రావాలంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నేను జీరో ఫేస్తో స్టార్ట్ అయితే, అగైన్ ఎట్ దిస్ ఎండ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ అగైన్ ఏ జీరో ఫేస్, జీరో, ఆర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఏ 2 pi, రైట్, ఆర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై, ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై ఫేస్ షిఫ్ట్ ఉండాలి. అంటే ద టోటల్ ఫేస్ షిఫ్ట్ that should happen when it goes from here and comes back. Okay, then only you can have uh, means the concept we call it as transverse resonance condition, and it is like as because for the same electric field to exist everywhere, it has to satisfy the condition that the total phase shift you get for one bounce, right, for one reflection and coming back, that should be multiples of 2 pi. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే, if you see this wave, okay, if you look at this wave, okay, if you look at this wave, so for example ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి రీచ్ అవడానికి హౌ మచ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ద వేవ్ విల్ టేక్, అంటే ఎంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి. సో అది తెలియాలి అంటే
because this distance is d, distance d, and this angle is theta, this becomes d tan theta. Okay, this can be written as d tan theta. uh, so say for example ఇలా అనుకుందాం, టు గెట్ అన్ ఆన్సర్ సే ఇనిషియల్గా ఇది 0,0 పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది అంటే దిస్ పాయింట్ బికమ్స్, అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్ అన్న, దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్. సో in the exact plane, if this point becomes in z direction, you have in x direction you are d units, and in z direction you are d tan theta units, right? సో అంటే 0,0 నుంచి d tan theta అనే పాయింట్కి వెళ్తే మీకు ఎంత ఎక్స్ట్రా ఫేస్ వస్తుంది అంటే ఐ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో ద ఎక్స్ట్రా ఫేస్ ఐ గెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేసీ, అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా అక్కడ కేసీ అని రాసుకోకూడదు అన్న, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ వేవ్. అంటే ఒక ఇలా ట్రావెలింగ్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సంథింగ్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే కే కాస్ థీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ కే సైన్ థీటా ఇంటూ జెడ్ times of y cap plus something into e power minus j times of minus k cos theta into x plus k sin theta into z, right? So that is your wave equation for an incident wave and for a reflected wave in exact plane. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ మన కేసీ బీటా అంటే ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏం తెలియదు నాన్న. ఇన్ జనరల్ ఒక వేవ్ ఇట్లా వెళ్తుంది, ఎక్సైట్ ప్లేన్లో వెళ్తుంది అనుకుంటే ఫర్ దట్ వేవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ యూ విల్ హ్యావ్. సో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0,0 అనే పాయింట్ నుంచి ఇఫ్ ఐ గో టు ఏ పాయింట్ d tan theta, హౌ మచ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ యూ విల్ సి. ఎంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కే సైన్ థీటా, డి యూనిట్స్ వెళ్తున్నావు కాబట్టి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇంటూ డి, అండ్ కే సైన్ థీటా ఇంటూ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఎన్ని యూనిట్స్ వెళ్తున్నాం, డి tan theta యూనిట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫేస్ షిఫ్ట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది, దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ యూ విల్ గెట్. సో యూ కెన్ సీ కే సైన్ థీటా ఇంటూ డి tan theta అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ కేడి కాస్ థీటా, ఐ మీన్ సారీ కేడి okay, so it is kd tan theta, okay, k sin theta into d tan theta. Okay, of course it's not kd cos theta. Okay, so దాని తర్వాత ఏంటి అంటే we have if I move from this point to this point, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి, హౌ మచ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఐ విల్ గెట్, ఎంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది అన్నది చూడాలి. సో హౌ మచ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఐ విల్ గెట్ వన్స్ ఐ మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. If I move from this point to this point, okay, say for example what I will do is to get this, అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇదంతా ఏంటంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళే ఫేస్ షిఫ్ట్ అన్న, ఆ తర్వాత అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఒక పై ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎంత ఫేస్ షిఫ్ట్ రావాలని తెలియడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us put think this as origin now. ఓకే, ఇది ఆరిజిన్ అనుకుందాము. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ దిస్, అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది అన్నది చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఆరిజిన్, ఓకే, ఐ కెన్ సీ దట్ what happens, this point simply becomes d times of సో ఆరిజిన్ ఇది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద అది d యూనిట్స్ ఉంది. ఓకే, బట్ maybe we'll do it in a reverse way. Okay, so let us take this as origin now. ఓకే, అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది అన్నది చూద్దాం. సో ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ d యూనిట్స్ ఇన్ y డైరెక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ z times of d tan theta units in opposite direction. So when you substitute that factor, that extra phase in this equation, I think here you should get a minus sign. So అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యూ గెట్ కేడి కాస్ థీటా ఇన్ వన్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ యూ గెట్ మైనస్ కే సైన్ థీటా డి టాన్ థీటా. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్స్ అవుట్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇంకో అడిషనల్ పై ఫేస్ వస్తుంది కాబట్టి ఓవరాల్గా యూ గెట్ 2d కాస్ థీటా ఇంటూ డి ప్లస్ 2 pi is equal to even multiples of 2n pi. So when that happens, you can see for example if I take this as 4 pi, so 4kd cos theta is equal to say plus 2 pi is equal to 4 pi తీసుకున్నా అనుకోండి, I get 2kd cos theta is equal to 2 pi వస్తుంది. సో k అంటే you can write it as
ఓకే, కేని కే లాగే ఉంచేద్దాం. సో అక్కడ కేనే ఉంచేస్తే ఇక్కడ యూ కెన్ సీ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్స్ అవుట్. ఐ కెన్ గెట్ కే కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై డి అని వచ్చింది. సో this is what we got before, right? So k cos theta is equal to m pi by d. So this is a case for m is equal to 1. అంటే ఓవరాల్గా ఫేజ్ షిఫ్ట్ 4 పై అయినప్పుడు m is equal to 1 కేస్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ టేక్ అనదర్ వన్ సే 6 పై ఆర్ సో, ఓకే, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద అదర్ కేస్. సో అట్లాగే డిఫరెంట్ కేసెస్ అన్ని తీసుకురావచ్చు. సో ఓవరాల్లీ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఇస్ ద టోటల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్, ఓకే, యూ గెట్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఫేజ్ షిఫ్ట్ స్టార్ట్ అయిందో అంతే ఫేజ్ షిఫ్ట్, ఆర్ అడిషనల్గా ఒక 2 పై ఫేజ్ షిఫ్ట్ అన్నది వెళ్ళాలి, ఆర్ 4 పై ఫేజ్ షిఫ్ట్ వెళ్ళాలి. అప్పుడే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఎవ్రీవేర్, రైట్? సో అఫ్ కోర్స్ ఈ వేవ్ అప్రోచ్ గురించి, సో ద వేవ్ అప్రోచ్ ఇస్ నాట్ పార్ట్, I mean it is necessary for understanding purpose. If you really want to learn more about it, okay, you can always watch these videos in the NPTEL course by Professor Shogankar sir from IIT Bombay. So you can go to these links and you can watch the wave analysis derivations which were done there. And there the derivation is done in a different way. Okay, so they start from parallel and perpendicular polarization and they go to the parallel plate waveguides, which is also an interesting way to solve the solutions for a parallel plate waveguide. We don't use this wave analysis a lot. There are some reasons which we'll talk afterwards, but you can also do analysis in this way in which the videos are explained. In the videos they have explained a different way in which you approach a parallel plate waveguide from parallel and perpendicular polarizations which we have learned in wave phenomena, right? So if you are interested you can also look at those things. But what I can tell you is a TE mode analysis can be done in two ways. Either you can do the analysis by simply using your differential equations and solve for TE TM modes, okay, or I will call it as model analysis, okay, or you can do it in a different way. We call it as a wave analysis, right? So you can think the wave is bouncing off, a uniform plane wave is bouncing off, and we can do the analysis in that way also. So you can calculate how much energy is propagating, what will be the phase constant, and all kind of things. So you might ask me, sir, ante if there are two ways, okay, so should I look, అంటే నేను ఇప్పటి నుంచి వేవ్ గైడ్ అంటే షుడ్ ఐ లుక్ ఇట్ as something which bounces uniform plane waves, or should I think a waveguide as one which carries a non-uniform plane wave? ఓకే, అంటే వేవ్ గైడ్ అంటే వేవ్ గైడ్ లోపల యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ బౌన్స్ అవుతూ వెళ్తుంది అనుకుని అనాలిసిస్ చేయాలా, లేకపోతే ఒక నాన్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అన్నట్టుగా అనలైజ్ చేయాలా? ఏది చేయాలి సార్ అంటే, well you can use both analysis, okay, so it depends upon which analysis is more feasible to get our answers. మన దగ్గర మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి ఏ అనాలిసిస్ మోర్ ఫీజిబుల్ అన్నది చూసుకుంటాం. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్, రైట్, సమ్ టైమ్స్ the waveguide analysis, the waveguide analysis is more easier and it gives you better answers. But better answers kuda kaadu, it gives you answers faster compared to the wave approach, because sometimes we don't know on which wall the wave is bouncing off, okay, because uh, we will see that in future we will be dealing with waveguides called rectangular waveguides. So rectangular waveguides enti ante, so parallel plate waveguides ki em chesamu, there is a plate on the top, so there is a metallic plate on the top and there is a metallic plate on the bottom, ante ivi infinite plates nanu. So these plates are of infinite dimension, right? Of course only the distance between the plates is a finite 1d. అయితే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ అలా కాదు. రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్కి ఇన్ఫినైట్ ప్లేట్స్ ఉండవు. ఇట్ సైడ్ డైమెన్షన్ని ఫిక్స్ చేస్తాము, ఇట్ సైడ్ డైమెన్షన్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తాము. అంటే దేర్ ఆర్ మెటాలిక్ ప్లేట్స్ ఎవ్రీవేర్, అంటే దెర్ ఇస్ ఎ, ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ రీజన్, ఎవ్రీవేర్ దెర్ ఇస్ ఎ మెటాలిక్ షేప్. సో ఇక్కడంటే వేవ్ ఇలా బౌన్స్ ఆఫ్ అవుతూ వెళ్తుంది అని చెప్పారు. మరి ఇక్కడ ఏ వాల్ మీద బౌన్స్ అవ్వచ్చు? నువ్వు వేవ్ ఇట్లా లాంచ్ చేసినప్పుడు the wave can actually bounce on the side wall and it can hit the top wall and it can hit that bottom wall and it can hit the other wall and it can go forward. అంటే వేవ్ అన్నది ఇలా ఇలా బౌన్స్ అవుతూనే వెళ్ళాలని రూల్ లేదు. ఇందాకంటే ఓన్లీ 2 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. బట్ నౌ
you can see the issue. If it is a rectangular waveguide, it's a guiding structure like this. Okay, if it is a guiding structure like this, ఇక్కడ కూడా వేవ్ అన్నది ప్లేట్స్ని, టాప్ బాటమ్ ప్లేట్స్ని హిట్ అవుతూ వెళ్ళాలని రూలే ఉంది. మేబీ ఇట్ కెన్ హిట్ ద సైడ్ వాల్. ఓకే, సైడ్ వాల్ని హిట్ చేసి ఆ తర్వాత టాప్ వాల్ని హిట్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ సైడ్ వాల్ని హిట్ చేసి ఆ తర్వాత బాటమ్ వాల్ని హిట్ చేసి మళ్ళీ ఈ సైడ్ వాల్ని హిట్ చేసి మళ్ళీ టాప్ వాల్ని హిట్ చేసి ఆ సైడ్ వాల్ని హిట్ చేసి ఇట్లా వెళ్తూ ఉండొచ్చు. ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ లైక్ దట్ ఆల్సో. అంటే యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ కెన్ బౌన్స్ బికాస్ ఇందాకంటే ఓన్లీ దెర్ ఆర్ 2 ప్లేట్స్, నౌ దెర్ ఆర్ 4 సైడ్స్. 4 సైడ్స్ కూడా మెటాలిక్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి. సో వేవ్ ఎలా బౌన్స్ అవుతుంది అన్నది నాకు తెలియదు. ఓకే, అండ్ టు డూ ద అనాలిసిస్ in which way, there are many ways in which it can bounce off, and to do the analysis using wave approach becomes very difficult. సో అందుకని అక్కడ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ యూజింగ్ వేవ్ అప్రోచ్ వీ యూజ్ ఓన్లీ దిస్ మోడల్ అప్రోచ్, అంటే మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వాడే అప్రోచ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వై sometimes it is difficult to analyze in terms of uniform plane wave bouncing on the boundaries because we don't know exactly in which pattern they are bouncing off. అంటే వేవ్స్ ఎట్లా బౌన్స్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి అన్నది మనం కొన్నిసార్లు ట్రేస్ చేయలేనప్పుడు there is no way we can use this wave analysis to get the answers. But wave analysis can also give you the answers for what kind of electric fields can exist inside a waveguide or not. Okay, right. Being said that, but whatever it is, in general we have to deal how the wave characteristics are going to be in an intended direction of propagation of our waveguide. అంటే మనం ఏ డైరెక్షన్లో అయితే వేవ్గైడ్ పవర్ క్యారీ చేయాలని అనుకున్నామో ఆ డైరెక్షన్లో ఆ వేవ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది డీల్ చేయడమే మన ప్రైమరీ టార్గెట్. అది ఎట్లా తీసుకొస్తాము అంటే అది అవి కనుక్కోవడానికి ఏ మెథడ్ వాడతాము అన్నది మన ఇష్టం. ఓకే, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ the Maxwell equations or the model analysis method, it will always give you the answer. Okay, and it is a straightforward method, so you don't face any difficulty with it. But wave approach method ఏంటంటే sometimes you might face limitations when you don't know or when you can't actually trace the path of the wave. Okay, so being said that, so that is all the wave approach and all. అయితే parallel plate waveguide కి we only have solved for TE modes, transverse electric mode solve చేసాము. So then our question is whether a parallel plate waveguide can actually support transverse magnetic modes. So let us try to check whether your parallel plate waveguide can actually have transverse magnetic modes. So to check whether transverse magnetic modes are there or not, first of all, because we are looking for a wave traveling in z direction, so we are looking for a transverse magnetic mode which is propagating in z direction. So because it's a transverse magnetic mode, the hz component should be equal to 0. Okay, transverse magnetic components ani transverse plane lo undali ante, so because the wave is traveling in z direction, the transverse plane is xy plane. Xy plane becomes your transverse plane. So all your field components should be in the transverse plane, and you should either have hx or hy, you should not have hz. So in that scenario, how do you solve it? And of course you go back to the method in which you solve the transverse magnetic components. So first you need to solve the Helmholtz equation for Ez component. Okay, Ez component Helmholtz equation solve cheyali, and this equation is what you have to solve. You can see the similarity, right? ఇలాంటి ఈక్వేషన్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్స్కి సాల్వ్ చేసాం, ఇలాంటి ఈక్వేషన్ ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్కి వస్తుంది. సేమ్ ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్సే మళ్ళీ వేవ్ గైడ్స్కి, రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్కి సాల్వ్ చేస్తాము. ఇలాంటి ఈక్వేషన్సే మళ్ళీ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్కి సాల్వ్ చేస్తాం. So that is why this method is so constructive, so that because you don't have to worry always when you're calculating the new mode, కొత్త మోడ్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్త మెథడ్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు, రైట్? Okay, so uh, so let us try to get the solution to this equation. The first thing I can tell you here is the same approximation or the same condition which I have used for the transverse electric mode. That is, wherever I have k square minus beta square, I will use it as kc square. And because the waveguide is extending to infinity in y direction, I can have a scenario or I can have a solution where the field is not changing in y direction. So let me put that. So ante ekkadaithe dou by dou y vastundo, I can replace it with 0, and I can think that the electric field is only varying along x direction. If that is a scenario, dou square by dou y square will go to 0. If that is the case, I will have only simple differential equation like this. So the solution to this equation is already known.
So before we had the same kind of equation with Hz, now we have the same kind of equation with Ez. Okay, so we'll have a same solution like this. ఇంతకుముందు అక్కడ కూడా ఏంటంటే రాసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్స్ రాసినప్పుడు, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఫర్ టీఈ మోడ్ సేమ్ ఇలాంటి ఈక్వేషన్ రాసాం. వి రోడ్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈజెడ్ వీ హ్యాడ్ హియర్ హెచ్జెడ్. హెచ్జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ కేసీఎక్స్ ప్లస్ బి కాస్ కేసీవై కేసీఎక్స్. అయితే ఏంటి సార్, ఇప్పుడు కూడా మనకి సేమ్ సొల్యూషన్ అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనకి అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఏ జీరో అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కూడా ఏ జీరో అవుతుందా అంటే ఏమో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అది తెలియాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేయాలి. అప్పుడు బౌండరీ కండిషన్స్ ఇప్పుడు బౌండరీ కండిషన్స్ సేమ్ అవ్వచ్చు. కానీ అప్పుడు ఏంటంటే నాకు వచ్చింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానికి బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ది. సో ఇప్పుడు నేను బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మేబీ బీ జీరో అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏ జీరో అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ నో, ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. సో అందుకని ఇంతకుముందు టీ అనాలిసిస్లో ఏ జీరో అయింది కదా, ఇప్పుడు కూడా అయిపోద్దని అట్లాగా యూ డోంట్ పుల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? So first of all, this is Ez component. You can see that Z component is tangential to the surface, right? So because this is a plane, x equal to 0 plane, and this is x equal to d plane. So x equal to 0 plane means y z axis are tangential components. So Ez is a tangential component. So this tangential component should be 0 at x equal to 0 and x equal to d. So let us put those equations. So Ez component should be 0 at x equal to 0 and x equal to d. So if I put those equations at x equal to 0, at x equal to 0, so in this place if I put 0, I can see that this term goes to 0 and I will be left with b. And if I put x equal to d, what happens? I get a sin theta kc into d plus b cos kc into d. I can see that because at x equal to 0 the Ez component should be equal to 0, so b is becoming equal to 0. So you can see now b is becoming 0, not a. Okay, so you can see the difference, right? So before we are dealing with transverse electric modes, so that the solution is for the magnetic field. So once you got the electric field by using the equations and then you have substituted the boundary conditions, we got a equal to 0 there. But now here we are solving it for the Ez component, electric field component only. So once we have the boundary conditions, we get b equal to 0 in this scenario. So once I put b is equal to 0, then in order to satisfy this boundary condition, a times of sin kc into d should be equal to 0. So here if I make a go to 0, a ని కూడా 0 చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు a b రెండు 0 అయిపోయి I'll get a 0 solution, because 0 solution is always a solution to this equation, but we don't want a 0 solution. So what I have to do is, instead of making a go to 0, it should be a non-zero value అని అనుకుని, so sin kc into d should be equal to 0 అని తీసుకుంటాం. If that is the case, that happens only when kc is m pi by d, right? You can see interestingly we got the same statement when we are dealing with transverse electric modes also. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూ గాట్ ఫర్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్స్ ఆర్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ ఫర్ ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్స్. సో ఫర్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్, for the cutoff frequency, if you remember, if the dimension of the waveguide, if I took it as 1 meter, and we got that the cutoff frequency for TE1 mode is 150 megahertz. In the same way, the cutoff frequency for TM1 mode is also 150 megahertz only. Why same ఎందుకు వస్తుంది అంటే, because both satisfy the same condition that the wave number should be equal to m pi by d. Okay, so if that is the case, how do you calculate the remaining fields? So once you have the electric fields, you can calculate the transverse components using these equations which we have derived before. So I'll just substitute the value of our Hz is already 0 and we have Ez as something like this, a sin m pi by d. You can put this equation here in ex ey. Okay, so I can see that because it's a function of x and here you are taking a derivative of y, this component will go to 0. So your ey is 0 but ex is equal to minus j beta by kc. In the same way, for hx is 0 and you get hy component. Okay, so this is the field terminology you have for a transverse magnetic mode, right? So this is your electric field. Total electric field రాసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ జస్ట్ కాంపోనెంట్ నాన్న, you need to multiply it with e power minus j beta z and then it becomes a complete electric field equation. So this is your magnetic field equation. So these are the electric and magnetic field equations for a general
TM mode. Okay, so depending upon the value of M, you get different field patterns and shapes. Right. So what is the cutoff frequency? And there is no change in the cutoff frequency. Okay, TE mode కి ఎలాంటి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో ట్రాన్స్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మోడ్స్కి కూడా సేమ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. దట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఫర్ బోత్ కేసెస్ దేర్ ఇస్ అ కామన్ కండిషన్ దట్ కేసీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు m/d. Okay, so when k is greater than kc, then only your wave can propagate. Okay, so when k is exactly equal to kc, that is when you have cutoff frequency. That gives you the cutoff frequency, right? So in both cases, the cutoff frequency will be same. Okay, so ante for example ipudu say I am using a waveguide with a d of 1 meter, and say I am operating at a frequency of 400 megahertz. Now I can ask you how many modes can propagate. చెప్పండి అన్న, ఎన్ని మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వగలవు? 2 modes. Okay, maybe I give you options 2, 4, 3. ఎన్ని అంటారు? 2 more. Okay, sir. 2 modes. 2 modes. Okay, so 400 megahertz ante because you remember that the cutoff frequency for TE1 mode is 150 megahertz, and the cutoff frequency for TE2 mode is 300 megahertz, and the cutoff frequency for TE3 mode is 450 megahertz. So because I'm just operating at 400 megahertz, I know that only these two frequencies are satisfying the property that frequency is greater than fc. So అంటే TE1 mode propagate అవుతుంది, TE2 mode propagate అవుతుంది. కానీ మనం TM mode analysis కూడా చేసాం కాబట్టి, so what is the cutoff frequency of TM and TM mode? So TM1 mode కూడా cutoff frequency 150నే, TM2 mode కూడా cutoff frequency ఏమంటారు 300 మెగాహెర్ట్జ్, TM3 మోడ్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 450 మెగాహెర్ట్జ్. సో అంటే 400 మెగాహెర్ట్జ్ దగ్గర హౌ మెనీ మోడ్స్ అంటే వేవ్స్, ఏ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వగలదు అంటే TE1 ప్రాపగేట్ అవ్వగలదు, TE2 ప్రాపగేట్ అవ్వగలదు, TM1 ప్రాపగేట్ అవ్వగలదు, TM2 కూడా ప్రాపగేట్ అవ్వగలదు. ఓకే, సో ద అదర్ క్వశ్చన్ ఇస్ కెన్ TM0 ఎగ్జిస్ట్? TM0 అన్నది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదా అవ్వలేదా? ఐ మీన్ TM0 అంటే m is equal to 0 కేస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అవదా? సార్ అవుతుంది సార్. హెచ్ m is equal to 0 తీసుకుంటే ఏంటంటే కేసీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే అంటే ఇక్కడ m ఇది కోస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీలు వచ్చేస్తున్నాయి, అంతే కదా? సార్ ఇక్కడ హెచ్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా సార్? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కాదు చేయాల్సింది మనం, ముందు ఇక్కడ చేశారనుకోండి, ఏ అన్నది తీసుకుంటే ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ m/d కాబట్టి ఈజెడ్లో m ప్లేస్లో 0 పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈజెడ్ కాంపొనెంట్ 0 అయిపోతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఈజెడ్ కాంపొనెంట్ దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అదర్ కాంపొనెంట్స్. సో అందుకని అసలు m is equal to 0 సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో TM 0 కానివ్వండి, TE 0 కానీ దే విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వేవ్ గైడ్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 ఓన్లీ, TE1 అండ్ TE2 అండ్ TM1 అండ్ TM2. సో ఇక్కడ ఎన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయంటే మొత్తం 4 మోడ్స్ ప్రాపగేట్ వచ్చినాను యాజ్ ఆఫ్ నో, ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ప్రకారం. యాక్చువల్గా ఇంకా ఒక మోడ్ ఉంది ప్రాపగేట్ అయ్యేది, అది ఇంకా మాట్లాడలేదు మనం. But right now with what we know, I can tell you that how many modes can propagate inside this waveguide, and these are the 4 wave modes that can propagate inside this waveguide. Okay, so being said that, so this is about TE mode, TM transverse magnetic mode. So the next question is, can this guiding structure propagate a transverse electromagnetic mode? ఈ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మోడ్ని సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అన్నది క్వశ్చన్. So for a transverse electromagnetic mode, the EZ component is 0 and HZ component is also 0.
If it is 0, how do you solve the equation? So ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోడ్కి ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నాయా లేదా సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే we used a different analysis. Analysis ఏంటి? In that analysis, we actually start calculating the potential function first. ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్లో పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము XY ప్లేన్లో. XY ప్లేన్లో ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే బికాస్ హియర్ వి టుక్ ఏ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ ఏమవుతుంది? XY ప్లేన్ అవుతుంది. సో XY ప్లేన్లో పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Once I have the potential, what I will do, I will calculate the gradient of it to get the electric field. I'll take gradient, the transverse gradient of this potential function to get the transverse components of the electric field. So once I have the transverse component of the electric field, because the intrinsic impedance is eta, okay, the wave impedance of TEM wave is nothing but eta, intrinsic impedance eta. So from there I can easily calculate the magnetic field components also. So in that way I can calculate both electric and magnetic field components by just solving for the potential function in the transverse plane. So let us do that. Okay, so I know that how do I solve the potential function ante I have to solve the transverse Laplacian equation, right? So in the transverse plane a Laplace equation is solve cheste I get the solution to the potential function. So if I expand this transverse Laplacian, because the potential is in transverse plane and the operator is also a transverse operator, so basically it is nothing but dou square phi by dou x square plus dou square phi by dou y square should be equal to 0. So this is the equation which I have to solve. అయితే ఈ ఈక్వేషన్లో one thing I can see here is because it is a plate which is moving in infinite y directionలో ఇన్ఫినిటీకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కాబట్టి y directionలో పొటెన్షియల్ ఎక్కడ మారదు అని అనుకోవచ్చు. Okay, you can have such kind of solution because it is extending in infinity in y direction. So if it is not changing in y direction, then you can replace dou square by dou y square with a 0, or you can assume that phi is only a function of x. Then it has to satisfy the equation dou square phi by dou x square equal to 0. So what do you think the solution of this equation will be? So it is a simple one. It is a plus b into x, right? Some constant a plus some b into x will give you dou square phi by dou x square equal to 0. So all I need to do is I need to find the values of a and b. So to do that, I need to substitute some kind of boundary conditions, right? But it is a potential function. నా దగ్గర ఉన్నది పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్. సో దీని బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ 0 at x equal to 0 and say the top plate is at a potential v0. ఓకే, అలా అనుకుని బౌండరీ కండిషన్ ఇంకొకలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు నాన్న. యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే. But first let me think that okay, so the bottom plate is at one potential, the top plate is another potential. Usually a single conductor, there are two conductors here. I can assume one conductor, the two conductors are at different potentials. Say the bottom conductor is at 0 అనుకుంటున్నాను, the top conductor is at v0 అని అనుకుంటున్నాను. అంటే so that I get an answer which is more relatable, అందుకని ఇలా తీసుకున్నాను. But there is another way in which we can solve it also. We'll talk about it after solving this way. సో ఇక్కడ అలా తీసుకుంటే if I put x equal to 0, that makes a goes to 0. But whereas if I put x equal to d, at x equal to d the potential is taken as v0. So that gives me b as v0 by d, right? So a equal to 0 అవుతుంది. a 0 అయినప్పుడు b into d should be equal to v0 is the other condition. Okay, so that gives me b as v0 by d. So your potential function is nothing but v0 by d into x. So once I have v0 by d into dx, how do I calculate the electric field? I have to take the gradient of my function. So how do you get the gradient? Gradient is nothing but dou by dou x of, because this is a gradient in transverse plane, so you don't have dou by dou z కూడా ఉండాలి, కానీ అది లేదు ఎందుకంటే ఇది ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్లో గ్రేడియంట్ కాబట్టి dou by dou x of x cap, dou by y of y cap. సో ఉన్న ఫంక్షన్ని xతో డెరివేటివ్ ఒకసారి ఇంటూ x cap రాస్తాము, ఉన్న ఫంక్షన్ని yతో డెరివేటివ్ ఒకసారి తీసుకుని రాస్తాం. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ బికాస్ ద ఫంక్షన్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ y, you don't get a y component, you get only an x component. So the answer for the transverse component is simply minus v0 by d into x cap. Okay, సో అంటే ఈ ఎవ్రీవేర్ ద ఎలక్ట్రిక్, అంటే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎక్స్ కాంపొనెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ minus v0 by d times of x cap, right? Of course that should happen because the electric field should always point from higher to lower potential. So అందుకని
V0 నుంచి 0కి ఇట్లా కిందకి ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అంటే ఆపోజిట్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో అందుకని ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వచ్చింది. సో so once we have the electric field, right, because this is an electric field which we have, how do I get the magnetic field? Okay, నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ మైనస్ V0/T, వై కాంపోనెంట్ లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే నాకు ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే నాన్న, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్. నాకు వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఓవరాల్గా వేవ్ రాయాలి అంటే, బికాస్ the total electric field is nothing but the component times e power minus j beta z, because it's a wave that is propagating. So this is a wave that is propagating, so you need to also have that e power minus j beta z factor. ఓకే, సో ఈ అనాలిసిస్ అంతా ఏంటి అంటే ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ ఫ్యాక్టర్ కాకుండా మిగిలిన కాంపోనెంట్ కట్టడానికి ఈ మొత్తం అనాలిసిస్ అంతా. ఓకే, సో we have this total electric field. Once we have the electric field, how do you calculate the magnetic field? Magnetic field ఎలా తెలుస్తుంది? We have the expression, right? Magnetic field is nothing but 1 by eta times of the wave direction. If you remember, 1 by omega mu k bar cross e bar is the way in which you do it. Okay, so k bar ante because the wave is traveling in z direction kabatti, so this simply becomes beta times of z cap. Okay, beta ante enti ante you can write it as omega square root of mu epsilon, which is nothing but equal to k. Okay, so ikkada omega omega cancel ayi square root of mu, you get square root of epsilon by mu, that is nothing but 1 by eta. So అందుకని ఇలా 1 by eta వచ్చింది. So 1 by eta times of z cross of e bar gives you the magnetic field. So if I do that, I get the answer for the magnetic field. So I have the electric and magnetic fields. So this is one way of solving for the electric and magnetic fields. అయితే యూ మైట్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్, సార్ ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ జీరో ఇది V0 తీసుకోవడం నాకు నచ్చలేదు అంటే, ఓకే, మీరు అలా తీసుకోకపోయినా ఇంకొకలాగా ఎలా చేయొచ్చు. సో నాకు పొటెన్షియల్గా ఇది సొల్యూషన్ వచ్చింది. దీనికి డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గ్రేడియంట్ ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, so what you will get the answer. So because a plus bx, if you take this with the derivative of x, okay, into x cap plus dou by times of a plus bx. One second.
Right. So what we can do here is, you can see that if I take the derivatives, I get only that b times of x cap as the solution for the electric field. Okay, so if I take this phi as my function, I get minus bx cap as my electric field, and I don't have any other component. సో ఇక్కడ నాకు బి ప్లేస్లోనే వి నాట్ బై డి అని వచ్చింది. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ కాన్స్టెంట్ ఐ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సమ్ పొటెన్షియల్, దెర్ ఈస్ సమ్ పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ from if I assume there is some potential difference, and then I can calculate what is the value of v, and again I will end up with the same equation that v naught by d will be the answer. Okay, so in any ways you get the same answer, you will end up with the same answer. So I hope you understood that. In fact, what I got here is a transverse electromagnetic wave can exist inside this kind of guiding structure, because this guiding structure is made out of two plates, so definitely a transverse electromagnetic wave can exist. So if at all a transverse electromagnetic wave is propagating between these two plates, then you can define voltage at every point and current at every point also. Means you can use transmission line analysis to analyze if a source is only creating a transverse electromagnetic wave, అంటే ఈ వేవ్ గైడ్లో ఓన్లీ టీఎం వేవ్ ఒకటే ప్రాపగేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్నే యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, right. So let us try to answer few questions here. What is the cutoff frequency for this TEM mode? Cutoff frequency ఎంత? సో cutoff frequency ఎంతో తెలియాలి అంటే, one second. ఓకే, సో కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్నది తెలియాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నాకు ఎక్కడ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కండిషన్ ఏమీ రాలేదు. ఇంతకుముందు ఏంటంటే డీల్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఆ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవ్వాలి అంటే ఆ కేసీ అన్న నెంబర్ అన్నది, కేసీ అంటే వాట్, కేసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్, రైట్? సో దట్ నెంబర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎంపై బై డి అన్నది నాకు వచ్చిన ఆన్సర్. సో అక్కడి నుంచి ఒక కండిషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇక్కడ దేర్ ఈస్ నో కండిషన్ ఫర్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ బికాస్ బీటా ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు కే. So what does that means? That means any frequency can propagate as a transverse electromagnetic wave. Ante kada? So because beta is equal to k means this beta can be any value of k. So k ante nothing but omega square root of mu epsilon. It only matters what frequency you choose. So for every frequency, a TEM wave can exist between these two plates. And what does this mean? This means, right? So this means what is the cutoff frequency? And there is no concept of cutoff frequency because beta is equal to k. So TM mode can exist at any frequency and the cutoff frequency is 0. So the cutoff frequency is 0 for TEM mode. Because Kc is 0, I can say the cutoff frequency is 0. So cutoff frequency 0 ante meaning enti? Ante for all frequencies greater than 0, what kind of mode can exist on this waveguide ante a transverse electromagnetic mode can always exist. So ante for example indake scenario ne తీసుకుందాం. Say for example d is equal to 1 meter, and now I again ask you, if I am operating at a frequency of if I'm operating at a frequency of 400 megahertz, okay, how many modes will propagate? Any modes propagate అవుతాయి అంటారు? మొత్తం 5 modes. Right, 5 modes. అంటే T1 can propagate, T2 can propagate, TM1 can propagate, TM2 can propagate, and TEM mode can also propagate. అయితే ఏంటి అంటే I don't want the higher order modes, ఎందుకంటే higher order modes లో ఏంటంటే propagation constant it is depending upon the frequency, then cutoff frequency లో ఉన్నాయి, right? It depends upon the frequency at which I'm operating and all. సో నాకు అసలు హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ వద్దు. నేను ఏంటంటే హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ పొటెన్షియల్ డిఫైన్ చేయలేను. ఓకే,
I cannot define potential, because only if it is a TM wave, then only I can define potential. For TE, TM, TE modes కి పొటెన్షియల్ డిఫైన్ చేయలేను కాబట్టి నా వేవ్ గైడ్లో ఈ మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వకూడదు అని అనుకుంటున్నాను. ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు డీల్ విత్ TM వేవ్. దెన్ వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ షుడ్ ఐ ఆపరేట్? ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటారు? less than cutoff frequency. less than Like if it's 150 low. megahertz అంటే D1 Yes. కాబట్టి. So for all frequencies between 0 f 0 150 megahertz, of course ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. Okay, so for all these frequencies the wave that propagates is a TM wave. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఏ సోర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అంటే TEM మోడ్ ఒకటే ప్రాపగేట్ అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ ఆల్వేస్, TM మోడ్, మీన్ సమ్ టైమ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. అయితే హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 దాటావనుకో, 150 దాటితే the wave can either propagate as a TE or TM, TE or TM also. Okay, I don't know. అంటే ఏ మోడ్లోకి ఎక్కువ పవర్ కపుల్ అవుతుంది అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, so I can say for D is equal to 1 meter distance, it is safe to operate for 150 megahertz. But if you go beyond 150, you go have to deal with higher order modes. Okay, and there is a statement which talks about this kind of modes. So ఏదన్నా guiding structure లో the mode which is having a lowest cutoff frequency is usually called the dominant mode. అంటే that is the dominant one. అంటే అది యూజువల్గా ప్రాపగేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కంపేర్డ్ టు ద అదర్ మోడ్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ అ డామినెంట్ మోడ్ ఫర్ ఏ parallel plate waveguide అంటే it is a transverse electromagnetic mode. So you can see that in competitive exams like GATE or some other public sector questions, they can directly ask you a question like what is a dominant mode in a parallel plate waveguide. So the answer is TEM wave, right? Because that will be the that will have the lowest cutoff frequency. Or they can also give you options like what is a dominant mode of the below, and they can give you like TE1, TE2, TM2, and TM4, and then you have to choose the mode which is of lowest frequency, which is TE1, right? So usually dominant mode definition is like the mode which is having the lowest cutoff frequency is called the dominant mode of that guiding structure. So with this we have actually talked about all kind of modes that can exist in a parallel plate waveguide, and you can see that parallel plate waveguide is not a practical structure. ఎందుకు ప్రాక్టికల్ కాదు అంటే బికాస్ ది డైమెన్షన్ గోస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇఫ్ ద డైమెన్షన్స్ గోస్ టు ఇన్ఫినిటీ, then only you can have such kind of waveguide structure, and then only you can have these kind of solutions and all. అంటే y డైరెక్షన్లో ఇన్ఫినిటీకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే అలాంటి ప్రాక్టికల్గా ఉండవు. ప్రాక్టికల్గా మనకు ఉండేది ఏంటి అంటే ఇన్ బోత్ డైమెన్షన్స్ ద గైడ్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇస్ వీ వాంట్ టు ఎన్క్లోజ్ ఆల్ రీజన్స్. అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఓన్లీ టాప్ ప్లేన్ బాటమ్ ప్లేనే పెట్టాము. ఇప్పుడు నేను సైడ్స్లో కూడా ఏంటి అంటే ఐఎమ్ పుటింగ్ ప్లేట్స్. పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ఇక్కడ పెట్టాను, ఇక్కడ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ప్లేట్ పెట్టాను, ఇక్కడ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ప్లేట్, అండ్ కింద కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ప్లేట్. సో వాట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ హాలో రెక్టాంగులర్ షేప్. ఓకే, అంటే ఇది చూడండి, ఇట్లా 4 మెటల్స్ తీసుకొచ్చి ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఎన్క్లోజ్ చేస్తే మీకు ఒక పైప్లో వస్తుంది, రెక్టాంగులర్ మెటాలిక్ పైప్, ఏ హాలో రెక్టాంగులర్ మెటాలిక్ పైప్ లాగా వస్తుంది. So this is the pipe which I'm looking for. You can see that all pipes are connected and all walls are connected. So this is basically a single conductor. అంతే కదా, ఇక్కడ ఎన్ని కండక్టర్స్ ఉన్నాయంటే 4 అనొద్దు నాన్న. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ 4. అంటే సార్ పైన ఒక కండక్టర్ ఉంది, కింద ఒకటి ఉంది, పక్కన ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, మొత్తం 4 కదా అంటే 4 లేవు, అన్ని కలిపి ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్. సో ఇట్ ఈస్ సింగిల్ కండక్టర్. ఓకే, అదే ప్యారలల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్లో అలా కాదు. ప్యారలల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్లో ఏంటంటే పైన ఒకటి ఉండేది, కింద ఒకటి ఉండేది, రెండు సెపరేట్, రెండు కనెక్ట్ అయి ఉండేవి కాదు. సో అందుకని దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కండక్టర్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ కండక్టర్, మొత్తం 2 కండక్టర్స్ ఉన్నాయన్నాం. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ సినారియో దేర్ ఇస్ ఓన్లీ సింగిల్ కండక్టర్, అండ్ దట్ సింగిల్ కండక్టర్ ఇస్ ఆల్సో molded in a shape that it is a hollow rectangular shape. Okay, so I hope you got some understanding regarding what I am trying to say here. What is a rectangular waveguide? Maybe one day, if possible, I'll try to show you the rectangular waveguide which we have in our lab. Okay, maybe not now, but you can see that is the rectangular waveguide which we are going to deal with.
సో మనం డీల్ చేయబోయే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్లో కూడా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇలాంటి గైడింగ్ స్ట్రక్చర్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్, కెన్ దిస్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ టీఈ వేవ్, కెన్ దిస్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ టీఎం వేవ్, or can this guiding structure support TEM wave? Okay, and by far I can tell you the most of the bits which you see in your competitive exams from will be from the rectangular waveguide. Okay, parallel plate waveguide, in fact we discussed parallel plate waveguide, but you get lesser questions from parallel plate waveguide, but you get more from rectangular waveguide. Okay, because rectangular waveguide is more practically used compared to a parallel plate waveguide. మరి అయితే ప్యారల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్ ఎందుకు చెప్పారు సార్, డైరెక్ట్గా రెక్టాంగులర్ చెప్పొచ్చు కదా, ఎందుకు మనకి టైం వేస్ట్ అంటే, టైం వేస్ట్ అని కాదు. ఓకే, యూ కెన్ సీ ప్యారలల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్ని లేటరల్ డైమెన్షన్లో కన్ఫైన్ చేస్తే మీకు రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇంతకుముందు ప్యారలల్ వేవ్ గైడ్ అంటే ఐ కెన్ సే వెన్ ఏ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఏని ఇన్ఫినిటీకి తీసుకెళ్లారనుకోండి, దిస్ గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ సింప్లీ బికమ్స్ ప్యారలల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్ అగైన్. అంటే ప్యారలల్ వేవ్ గైడ్ అనేది ఒక ఐడియల్ సినారియో. ఆ సినారియోలో అసలు మోడల్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తున్నాము అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక ఐడియల్ సినారియో తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ప్రాక్టికల్గా వాడేవన్నీ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్ కాబట్టి, సో నౌ యూ నీడ్ టు గో టు ద ప్రాక్టికల్ అటెన్షన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ వేవ్ గైడ్స్ the metallic structures will have finite conductivity and you will have some losses and all. బట్ మనం ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే లాసెస్ ఇంకా డీల్ చేయట్లేదు కాబట్టి, రైట్ నౌ లెట్ us assume this metallic structure is made out of a conductor with sigma is equal to infinity, or it is a perfect electric conductor. So if that is the case, I'm asking you what kind of fields can exist inside the waveguide. Okay, so what kind of fields or what kind of solutions can exist anadi. So first of all, just like for the parallel plate waveguide, we are also looking for a wave which is traveling in z direction. Z direction lo propagate avutuna wave, say for example, like can I have a wave transverse electric which is propagating in z direction, or can I have a transverse magnetic which is propagating in z direction, or can I have a transverse electromagnetic which is propagating in z direction? So these are the questions I want to ask. So I can see that the dimensions are confined like this. Along the x direction, x is only varying from 0 and a, and whereas in the y direction the waveguide region is only varying with 0 and b. Okay, but if you remember, for a parallel plate waveguide in the y direction the region was to infinity, minus infinity to infinity, but whereas in the x direction the region was only between 0 x less than d. Okay, if you remember those diagrams, I don't know. Okay, so this was d, and this was what we have taken as x axis, and y axis ante infinity ki వెళ్తుంది, minus infinity to infinity. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ స్పేస్. అంటే ఆ రీజన్లో వెళ్తున్న, ఈ రీజన్లో వెళ్తున్న వేవ్స్ని ఇంతకు ముందు కట్టాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు వీఆర్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వేవ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రాపగేటింగ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కన్ఫైన్డ్ రీజన్ ఆర్ దిస్ బౌండెడ్ రీజన్. ఇది కూడా బౌండెడ్ రీజన్ అన్న. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఓకే, బట్ దిస్ రీజన్ ఈస్ బౌండెడ్ ఇన్ బోత్ x, y direction. Say for example, if I take this scenario, this is what, this region is unbounded region, and in fact the unbounded region lo elanti waves exist avutayante, we got the solution as uniform plane waves. అయితే ఇలాంటి బౌండెడ్ రీజన్లో వీ గాట్ ఎ సొల్యూషన్ దట్, అంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టీఎం వేవ్స్. సో ఈ బౌండెడ్ రీజన్లో వీ సా దట్ వీ హ్యావ్ టీఈ వేవ్స్ అండ్ టీఎం వేవ్స్ అండ్ ఆల్సో టీఎం వేవ్. ఆ టీఎం వేవ్ ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ బౌండెడ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బౌండెడ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే, వై డైరెక్షన్లో అన్బౌండెడ్. సో అందుకని స్టిల్ దేర్ వాజ్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ టీఎం వేవ్, బట్ వీ విల్ సీ దట్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్, because the region is bounded in both x and y directions, you will have only t and tm mode, but there is no tem mode will not exist. Okay, we'll see that last annadi. But what I'm trying to put out here is the solutions you are finding are only in this region. Ee region lone fields ela unnai anadi calculate chestunanu, because that is the region in which the wave is propagating. Okay, so first of all let us try to find whether I have a solution for te wave. ఓకే, టీఈ వేవ్కి సొల్యూషన్ ఉందా లేదన్నది చెక్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తాము సొల్యూషన్ ఉందా లేదా అంటే, సో బికాజ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ టీఈ వేవ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్లో సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ ఓన్లీ హ్యావ్ ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్, దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఈఎక్స్ అండ్ ఈవై, ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఈజెడ్. సో ఈజెడ్ ఈక్వల్ టు 0.
సో హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ ద అదర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కాంపోనెంట్స్ ఈఎక్స్ ఈవై హెచ్ఎక్స్ హెచ్జెడ్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ హెచ్జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హౌ డు యూ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్జెడ్? హెచ్జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ద హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్ విచ్ వీ నీడ్ టు సాల్వ్. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇంక ఇక్కడ నుంచి రాయట్లేదు, బట్ k square minus kc square is what? K square minus beta square is what we call as kc square. Okay, right. uh, ఓకే, సో ఇక్కడ కే స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ కేసీ స్క్వేర్ కాబట్టి, సో ఇప్పుడు నేను డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలన్న. ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేశాను అంటే ఒక కండిషన్ వాడాను. ఏంటంటే బికాస్ the parallel plate waveguide is extending to infinity in y direction, the field will not change in y direction అని అనుకుని డో బై డో వైని జీరో చేశాను. కానీ ఇప్పుడు అలా కుదరదే, ఎందుకంటే ద రీజన్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్ as నెక్స్ట్ డైరెక్షన్. అంటే జీరో నుంచి ఏ వరకు ఒక రీజన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్తే దెర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కండక్టర్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ రీజన్. అలా కాకుండా జీరో టు బి ఒక రీజన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మీరు బయటకు వెళ్తే యూ గెట్ ఎ మెటల్ కండక్టర్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ చేంజ్. అంటే ఎవ్రీవేర్ సేమ్ జామెట్రీ లేదు, అంటే ఎవ్రీవేర్ సేమ్ రీజన్ లేదు. సో ద రీజన్ ఈస్ చేంజింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ ఇన్ బోత్ ఏ ఇన్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్. సో డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ అన్నది ఇట్ షుడ్ చేంజ్ విత్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ వైతో రెండాటితోనే చేంజ్ అవ్వాలి. ఓకే, అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఐ కెన్ నాట్ ఇనిషియల్లీ టేక్ ఏ గెస్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ విత్ వై. వైతో చేంజ్ అవ్వదులే అని నేను ఇనిషియల్ గెస్ అయితే తీసుకోలేను. ఎందుకు తీసుకోలేను? బికాస్ I cannot do that guess because it's not extending to infinity in any particular direction. So being said that, how do we solve this equation? ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, ఫంక్షన్ ఎక్స్ కామా వై అని. డూ యూ నో ఎనీ మెథడ్స్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ సాల్వ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్? మీకేమైనా మెథడ్స్ తెలుసా? Yes, any methods you know to solve this equation? Okay, anyways, there is one interesting properties or one interesting theorem for electromagnetic theory. We call that theorem as uniqueness theorem. Of course, we never discussed about it. యూనిక్నెస్ థియరమ్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫర్ ఎ గివెన్ బౌండరీ కండిషన్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ యూనిక్. ఓకే, అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మీరు సాల్వ్ చేసే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి ఒకటే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, అంతేగాని మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎనీ గివెన్ బౌండరీ కండిషన్ యువర్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ ఎ యూనిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, విల్ నాట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, అయితే యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ, అంటే ఈ ప్రాపర్టీని వాడుకొని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని ఒక డిఫరెంట్గా సాల్వ్ చేస్తాను అన్న. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సొల్యూషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నాకు సొల్యూషన్ ఏంటో తెలియదు, కానీ ముందే నాకు తెలుసు అనుకుంటాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే నా ఇనిషియల్ గెస్ ప్రకారం ఇది సొల్యూషన్ అవుతుందేమో అని అనుకుని నేను డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది సొల్యూషన్ అవుతుందేమో అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈక్వేషన్కి మేబీ సైన్ కేసీ ఇంటూ ఎక్స్ సొల్యూషన్ అవుతుందేమో అని ముందు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తాను, అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లాగా అన్నమాట. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తాను. చేసినప్పుడు ఒకవేళ నేను తీసుకున్న సొల్యూషన్ ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు యూనిక్నెస్ థియరం ఏమంటుందంటే, దెన్ ఇది తప్ప ఇంకా నీకు ఇంకే సొల్యూషన్ ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయదు అంటుంది. బికాస్ యూనిక్నెస్ థియరం సేస్ యూ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ టు దిస్. ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ ఈ సొల్యూషన్ కాకుండా ఇంక ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయదు. ఒకవేళ ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఈ సొల్యూషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద సొల్యూషన్. అప్పుడు వేరే సొల్యూషన్ ట్రై చేస్తాను. ట్రై చేసినప్పుడు అది కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, ఇది తప్ప ఇంకేది సొల్యూషన్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇలాంటిది తెలిసినప్పుడు వీ వాంట్ టు ట్రై సంథింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, బికాస్
the solution which I want to find h is a function of x comma y. X comma y తో వేరే ఫంక్షన్ అంటే ఇట్ కెన్ బి మెనీ థింగ్స్, రైట్? ఇట్ కెన్ బి లైక్ xy ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, రైట్? ఇలా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై, ఇలా ఉండొచ్చు. ఆర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై కదా. ఇందులో ఏది సొల్యూషన్ అవుతుందో నాకు తెలియదు. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ రైట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై. అయితే దేర్ ఈస్ వన్ వే ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్. నేనేమంటా అంటే, can there be a solution which is like this? Can I have a solution where h is nothing but some f of x into g of y? అంటే ఎక్స్ వేరియేషన్స్ వై వేరియేషన్స్ సెపరేట్గా ఉండి వాటి ప్రొడక్ట్ లాగా నా హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ అవే ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి. అలాంటి ఫంక్షన్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు కదా. ఇందాక రాశాను కదా, వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ లైక్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ వై అని ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇలాంటివి కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై. అయితే నేను ఏంటంటే, ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి లేవా అని చెక్ చేస్తాను. ఒకవేళ చేసినాయి అనుకోండి, అదే నా ఆన్సర్ కదా. ఇంకేంటంటే యూనిక్నెస్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే, అది తప్ప ఇంకే ఆన్సర్లు ఉండవు అంట. ఫార్చునేట్లీ ఏంటి అంటే, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ విల్ గివ్ మీ అన్ ఆన్సర్ అండ్ దిస్ మెథడ్ హ్యాస్ ఎ నేమ్. ఓకే, అంటే అస్యూమింగ్ దట్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సెపరేట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. తెలుసా మీకు ఈ మెథడ్? No, sir. Okay, so we call this method as variable separable method of solving differential equations. So itlaga when it is a when the function is changes with x comma y and also you can have also z, itla unnappudu we use this method to solve the differential equation, and this equation method is called variable separable method. ఏమో చెప్పారని అనుకుంటున్నాను, మరి చెప్పారు లేదో నాకు తెలియదు, కానీ మ్యాథ్స్లో చెప్పండొచ్చు. అంటే ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పారు సార్, పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పలేదు. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో it's a partial differential equation. Definitely one of the method in which partial differential equations are solved most of the time is variable separable method. Okay, so variable separable method ఏంటి అంటే, సొల్యూషన్ ఎలా ఉంది అని అనుకుంటాం. సో h of z అనే ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ టైమ్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై ఇలాగ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. అదేంటి సార్ ఇలా ఉంటుందని మీకు ఎలా తెలుసు అంత కాన్ఫిడెంట్గా అంటే, నాకు తెలియదు. ఓకే, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ function of x or function of y. Okay, but or it can be function of x comma y also. But what I don't know is or what, one second. రైట్, సో అంటే ఇక్కడ నేను సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వైలో ఉంటుంది అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇదే ఇలాగే ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా సార్? ఇంకో వేరేలా ఉండొచ్చు కదా అంటే, అవును వేరేలా కూడా ఉండొచ్చు. మేబీ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెపరేట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. maybe it is a complex అంటే it is maybe combinations, like maybe it can be like xy plus y square లా ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే నేనేమంటున్నా అంటే, మేబీ సొల్యూషన్ ఇలా ఉంది అనుకుంటే తీసుకుంటాను. అంటే ఇలా ఉండడం బాగుంటే ఇట్ కెన్ బి లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో ఉన్న సొల్యూషన్స్ వెతుకుతున్నాను, ఇలా ఉన్నా వెతకట్లేదు. అదేంటి సార్ వెరైటీగా ఇలాగున్నవి ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? ఇలానే ఉండాలని రూల్ లేదు కదా సొల్యూషన్ అంటే. లేదు నాన్న, అలా ఉండాలని రూల్ లేదు. బట్ నేను ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో తీసుకోవడం వల్ల ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని నేను సెపరేట్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ సెపరేట్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఐ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజీలీ. విల్ సీ ఎలా వస్తుంది అన్నది చూద్దాము. అందుకని ఇలా ఉంటాయేమో అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇలా సొల్యూషన్ ఉండాలని రూల్ లేదు. కానీ మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే, వన్స్ వి స్టార్ట్ సాల్వింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే విల్ సీ దట్
we'll get this kind of solutions only for this waveguide. అంటే ఎందుకంటే మీకు ఆన్సర్ ముందే తెలుసు కాబట్టి ఇలా వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నారు సార్. ఒకవేళ ముందే ఏమొస్తుందో తెలియనోడి పరిస్థితి ఏంటి అంటే, తెలియనోడి పరిస్థితి కూడా అంతే, ఇలానే స్టార్ట్ చేయాలి. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ డూ ద అనాలిసిస్. అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఏంటంటే, నా సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఇలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మేబీ వేరియబుల్ సెపరబుల్లా ఉన్నాయేమో అని అనుకునే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎందుకంటే దట్ వే ద అనాలిసిస్ ఈజ్ ఈజియర్ టు డూ. ఒకవేళ అలా అనుకుని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అది సాటిస్ఫై చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే మీరు సొల్యూషన్ ఇలా లేదు, మీరు ఇంకా కష్టపడాలి, ఇంకా వేరే పెద్ద పెద్ద మెథడ్స్ అని వాడి ఇంకో 10 పేజీలు ఎక్కువ మ్యాథ్స్ చేయాలని అప్పుడు తెలుసుకుంటారు. కానీ ఒకవేళ ఇలా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై అయిందనుకోండి, అవి నాకు ఆన్సర్ వచ్చిందనుకోండి, దెన్ ఐమ్ హ్యాపీ. బికాస్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో వే, దెర్ ఇస్ నో అదర్, అంటే అది తప్ప ఇంకో సొల్యూషన్ ఉండదు కాబట్టి దెన్ ఐ గాట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ అంటే నాకు వచ్చేసినట్టే. సో అందుకని ఏంటంటే ఇనీషియల్గా ట్రయల్ బేసిస్ మీద దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇది సొల్యూషన్ అయితే నాకు దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్, ఇంక వేరే సొల్యూషన్స్ ఏమి ఉండవు ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి. దట్ ఈస్ వాట్ యూనిక్నెస్ థియరమ్ టెల్స్ మీ ఫర్ గివెన్ బౌండరీ కండిషన్స్. సో అందుకని ఎప్పుడు ఇలా వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ వై వీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. If this doesn't satisfy, then you are very unlucky that your differential equation is so complex that you need to resort to other methods for solving the differential equations, or maybe you need to use computer simulations to solve the equations. Okay, so అందుకని ఇక్కడ వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు let me assume that the function is a function of x alone and a function of y alone. Okay, so అలా ఉందనుకోండి, what happens to the differential equation? ఇక్కడ ఏమవుతుందో చెప్పండి. సో ఇక్కడ డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్, క్యాపిటల్ వై ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై అన్నారు. సో ఇక్కడ డో స్క్వేర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై టైమ్స్ ఆఫ్ డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ కేసీ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్తో డెరివేటివ్ తీసుకుంటాను కదా, బికాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై. I can see that ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్తో డెరివేటివ్ తీసుకుంటాను కాబట్టి I can bring the function y out. So I get y into dou square, 1 second. So ఇక్కడ డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డో స్క్వేర్ వై బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ కేసీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు 0. So what I can do is I can take xy common in this equation. xyని కామన్ తీసాను అనుకోండి, then I can get here 1 by x 1 by y, right, plus kc square is equal to 0. So this is the equation which I get. అయితే ఇక్కడ చూడండి, xy into something is equal to 0 అంటే ఏదర్ x into y 0 అవ్వాలి ఆర్ ఇది 0 అవ్వాలి, అంతే కదా. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ 0 అవుతుందంటే ఏదర్ ఫస్ట్ నెంబర్ 0 అవ్వాలి లేదా సెకండ్ నెంబర్ 0 అవ్వాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ 0 అయిందనుకోండి, x into y 0 చేస్తున్నారంటే సొల్యూషన్ 0 చేస్తున్నట్టు. డెఫినెట్గా 0 సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ సొల్యూషన్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. బట్ అది కాకుండా వేరే సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉందో చూడాలనుకుంటున్నాను. అంటే xyని 0 చేయకూడదు, మీరు రిమైనింగ్ టర్మ్ని 0 చేయాలి. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ని 0 చేయాలి అంటే ఇఫ్ 1 by x by dou square x by dou x square plus 1 by y capital Y dou square y by dou y square plus kc square is equal to 0 అయినప్పుడు అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ అవుతుంది, అప్పుడే అవుతుంది సొల్యూషన్. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ఇక్కడ డో స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1 కదా సార్ అంటే 1 కాదు, ఎక్స్ అన్నది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఫంక్షన్ ఏంటో నాకు తెలియదు. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇది వై ఆఫ్ వై. ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. అది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి 1 కదా సార్ అని మాత్రం అనొద్దు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో బీయింగ్ సెడ్ దట్ we have this equation, right? So we have this కండిషన్, అంటే ఒకవేళ వేరియబుల్ సెపరబుల్ తీసుకుని అంటే రెండు ఫంక్షన్ అన్నది నా ఎక్స్ కామా వై అనే ఫంక్షన్ అనేది సెపరేట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైలో ఉంటుంది అని అనుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై దిస్ ఈక్వేషన్.
ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తేనే నాకు సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే చూడండి, ఎక్స్ అన్నది ఏంటి? ఎక్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఎ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్తోనే డెరివేటివ్ తీసుకుంటున్నారు. సో దిస్ హోల్ థింగ్, ఓకే, this whole thing will be either a function of x or maybe it can be a constant. అంటే ఇదంతా ఏంటంటే దిస్ కెన్ బి a function of x. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1/X టైమ్స్ ఆఫ్ డో స్క్వేర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసావు కాబట్టి ఇదంతా సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా అవ్వచ్చు, లేకపోతే మేబీ ఎక్స్లు అని క్యాన్సిల్ అయిపోయి చివరికి ఒక కాన్స్టెంట్ రావచ్చు, అది జరగచ్చు. ఆర్ ఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఈ నెంబర్ అన్నది బికాజ్ నేను ఇక్కడ వైతో డెరివేటివ్ చేస్తున్నావు, వై కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ వైనే కాబట్టి ఓవరాల్గా ఈ మొత్తం నెంబర్ అన్నది ఇట్ కెన్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఈ రెండాటిలో ఏదైనా జరగచ్చు. అయితే చూడండి, కేసీ స్క్వేర్ అన్నది ఏంటి? కేసీ స్క్వేర్ అన్నది కే స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఏ కాన్స్టెంట్. అది ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్, సమ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ గివెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ విల్ బి ఏ కాన్స్టెంట్. ఐ నో దట్ ఫర్ ఎ గివెన్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్. అయితే ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ when sum of 3 terms can be equal to 0. ఎప్పుడు 3 terms 0కి ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే if this is a function of x and this is a function of y and this is some constant, ఓకే, ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ అన్నది 0 అవ్వాలి నాన్న. ఈ సమ్మేషన్ 0 అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. నేనేమంటానంటే ఈ మూడాటిల సమ్ము 0 అవ్వాలి అంటే, ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ అది ఎక్కడ 0 అవ్వాలి? ఈ ఈ ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర. అంటే నేను ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సొల్యూషన్ అన్నది ఇదిగోండి ఈ రీజన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సొల్యూషన్ ఇన్ దిస్ రీజన్. ఈ రీజన్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ అంటే అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై దిస్ ఈక్వేషన్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. అప్పుడే సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందిగా, రైట్? ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అన్నది ఈ రీజన్లో రాసాం. ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఉంటుంది అని అనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ ఏమంటుంది? ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతేనే ఈ రీజన్లో ఆ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అంటే ఈ రీజన్లో ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా ఎట్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఇన్ దిస్ రీజన్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ దట్ గివెన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ వై దగ్గరైనా సమ్ ఆఫ్ 3 టర్మ్స్ ఆల్వేస్ 0 అవ్వాలి అంటే దిస్ టర్మ్ కెన్ నెవర్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ టర్మ్ కెన్ నెవర్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై అంటున్నా. దే షుడ్ బి ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్. అవి కాన్స్టెంట్స్ అవ్వినప్పుడే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఈ సమ్ ఆఫ్ 3 టర్మ్స్ అన్నది 0 అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ దే వర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై at different points you will get different values of function of x and different values of function of y, and that might not be satisfy this equation and that might not become the solution at all. So solution exist avvali ante at every point equation satisfy avvali ante this factor should be some constant and this factor also should be some constant. I hope you get that idea what I'm trying to say here. Okay, so if these terms should be constant and have constant అయితేనే నాకు సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ టేక్ దెమ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. ఏదో కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి దాన్ని సమ్ కాన్స్టెంట్ మైనస్ కేఎక్స్ అని రాసుకుంటాను, మైనస్ కేఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాసుకుంటాను. సరే, ఏదో కాన్స్టెంట్ అవ్వాలంటే నేనైతే ఏ అని రాసుకునేవాడిని, దీన్ని బి అని రాసుకునేవాడిని. ఓకే, ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కాన్స్టెంట్స్ ఏబి అని రాయటం అలవాటు. మీరు ఏదో కాన్స్టెంట్ రాసుకోమంటే చాలా వెరైటీగా మైనస్ కేఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాసుకున్నారండి సార్ అంటే ఇదంతా లోక కళ్యాణం కోసం అన్నమాట. ఓకే, ఫ్యూచర్లో దాన్ని కేఎక్స్ అన్నది విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ఎ సొల్యూషన్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ యూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఆల్. సో అందుకని to get a very good looking answer at the end of this method, so I'm predefinedly taking that constant as minus kx square. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కాన్స్టెంట్, ఏం తీసుకొని స్టార్ట్ చేయొచ్చు, చేసినా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ వై టు గో ఇన్ దట్ వే? ఏదో కాన్స్టెంట్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి నాకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ మైనస్ కేఎక్స్ స్క్వేర్ అంటాను. కింద సబ్స్క్రిప్ట్ అవన్నీ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే సబ్స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పడం కోసం. ఓకే, ఇది కూడా సమ్ కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ కాన్స్టెంట్ మైనస్ కేవై స్క్వేర్ అనుకుంటున్నాను. ఆ వై పెట్టడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అది వై ఫంక్షన్, అది వైతో డెరివేట్ చేస్తుంది వచ్చింది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పడం కోసం, రైట్? బట్ ఎనీవేస్ స్క్వేర్ కూడా పెట్టారు కాన్స్టెంట్కి. ఎందుకు సార్ అంటే అది కూడా చెప్తాను కదా. స్క్వేర్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ కే స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే కేసీ అని రాసుకోవచ్చు. కేసీ స్క్వేర్ ఎందుకు పెడుతున్నాను? Because you saw that when I put it as a kc square, then I get a beautiful solutions like sin kc into x, cos kc into y, right?
సో అలాగా కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ కోసం, ఈజీ ఫ్లో ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కోసం ఇట్లా సేమ్ కాన్స్టెంట్స్ని కూడా వెరైటీగా తీసుకున్నాను. -kx² -ky². అంటే దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఇవి కాన్స్టెంట్ అవుతేనే నాకు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, రైట్? సో ద రిమైనింగ్ టర్మ్ ఇస్ +kc². అంటే నాకు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ ఎ కండిషన్ దట్ వెన్ my kc² ఓకే, మై kc² ఈజ్ ఈక్వల్ టు kx² + ky². అంటే ఇక్కడ ఉన్న kc² అన్నది kx² + ky²కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆ kx ky ఏంటి, ఆ kx ky ఏంటి అంటే ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ని డబుల్ డెరివేటివ్ చేసి నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్తోనే డివైడ్ చేసినప్పుడు నీకు ఒక కాన్స్టెంట్ రావాలి. ఆ వచ్చిన కాన్స్టెంట్ వై అనే ఫంక్షన్ని 2 సార్లు డెరివేటివ్ చేసి వైతో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన కాన్స్టెంట్స్ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే దే షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు kc². దెన్ ఓన్లీ ద సొల్యూషన్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ kc² అంటే నథింగ్ బట్ k² - β², రైట్? సో ఇక్కడ ఈ kx ky అంటే ఈ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటో నాకు ఇంకా తెలియదు. ఐ విల్ గెట్ వాట్ ఆర్ దోస్ కాన్స్టెంట్స్ అన్నవి నేను బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా కానీ తెలియదు. అది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ దిస్ ఈక్వేషన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు kc² అంటే 1/x + d²x/dx² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -kx² అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఐ కెన్ మల్టిప్లై విత్ x ఆన్ బోత్ సైడ్స్, అండ్ ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద అదర్ సైడ్ ఇట్ గెట్స్ +kc² ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఎక్స్ ఫంక్షన్. అంటే ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. వై అనే ఫంక్షన్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు ఆ కేఎక్స్ కేవై కాన్స్టెంట్లు ఏంటో తెలుస్తాయి. అప్పుడు అవి kc²కి ఈక్వల్ అవుతాయని తీసుకుంటే అప్పుడు ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదు అని నేను క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ kx ky తెలియాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలన్న. సో లెట్ us ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్స్. ఈక్వేషన్స్ అన్న కొత్త ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ తెలిసిందే మనకి. దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎక్స్. అండ్ నేను ఏమంటున్నానంటే ఆ ఫంక్షన్ని 2 సార్లు డెరివేటివ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ వస్తుందంట. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్కి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇందాకే చూసాం. సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫంక్షన్ లైక్ a cos kx into x plus b sin ky into kx into x లాగా ఉండొచ్చు, రైట్? బికాస్ ద కాన్స్టెంట్ ఇస్ kx హియర్. అలాగే y అనే ఫంక్షన్కి కూడా బికాస్ ∂2y/∂y² ప్లస్ ky² ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి దీని సొల్యూషన్స్ కూడా అట్లానే ఉంటాయి. మేబీ సమ్ అదర్ కాన్స్టెంట్ c టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ky టైమ్స్ ఆఫ్ y. ఇక్కడ ky ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ ఇక్కడ తీసుకున్న కాన్స్టెంట్ ky కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ ky టైమ్స్ ఆఫ్ y. సో దీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్. యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ హియర్ and you can see that they will satisfy this differential equation. Our solutions can satisfy అవుతాయి. So these are the solutions which I get. ఓకే, అంటే ఇలా ఉండొచ్చు సొల్యూషన్స్ అంటున్నాను. అంటే నాకు టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 సొల్యూషన్స్. ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ అన్నది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే బౌండరీ కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలన్న. వెన్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ దెన్ ఐ కెన్ సే ఓకే నేను తీసుకున్న గెస్ కరెక్టే. ఓకే, సొల్యూషన్స్ ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ దట్ ద వేవ్ గైడ్ కెన్ సపోర్ట్ అని నేను హ్యాపీగా క్లోజ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా తెలియాలి అంటే ముందు బౌండరీ కండిషన్స్ ఏంటో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ హియర్? The boundary conditions are always the tangential component of electric field is equal to 0 for on a perfect electric conductor. అయితే ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో కడాలి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే 4 సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్, సెకండ్ సర్ఫేస్, థర్డ్ సర్ఫేస్, ఫోర్త్ సర్ఫేస్. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సర్ఫేస్? ఫస్ట్ సర్ఫేస్ మీద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి 3 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ జెడ్ కాంపోనెంట్ లేదు, దేర్ ఈస్ నో జెడ్ కాంపోనెంట్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సర్ఫేస్? ఓన్లీ ఎక్స్ కాంపోనెంట్, అంతే కదా? సెకండ్ సర్ఫేస్ మీద, సో ఫస్ట్ సర్ఫేస్కి ఈక్వేషన్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సర్ఫేస్? ఫస్ట్ సర్ఫేస్ y is equal to 0 because Y is 0 equal to దగ్గర 0 separate. y is equal to 0 దగ్గర ex అన్నది 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్. సెకండ్ సర్ఫేస్, ఓకే, సెకండ్ సర్ఫేస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? x equal to a. వెరీ గుడ్, x equal to a because x equal to a is your second surface. సో x equal to a సర్ఫేస్ మీద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే ఐ కెన్ సీ దట్ y యాక్సిస్ ఇస్ టాంజెన్షియల్. ఓకే, y యాక్సిస్ ఇస్ టాంజెన్షియల్. z యాక్సిస్ ఈజ్ ఆల్సో టాంజెన్షియల్ బట్ ఆల్రెడీ ఈజెడ్ కాంపోనెంట్ 0 అని స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి అది వదిలేస్తున్నాం. అలాగే థర్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకుందాం. థర్డ్ సర్ఫేస్ మీద థర్డ్ సర్ఫేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. సో ఇదిగోండి, ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b సర్ఫేస్. ఇది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b సర్ఫేస్ మీద ఏం కాంపోనెంట్ అంటే అగైన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా x అనేది టాంజెన్షియల్గా ఉంటుంది, z కూడా టాంజెన్షియల్గా ఉంటుంది, కానీ ఆల్రెడీ z 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి
the x component should be equal to 0. On the fourth surface, which is x equal to 0. Okay, fourth surface is x equal to 0 surface, and ఈ surface నన్ను ఆ సర్ఫేస్ మీద ఏ కాంపోనెంట్ టాంజెన్షియల్ అంటే అగైన్ y కాంపోనెంట్ ఇస్ టాంజెన్షియల్. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఐ హావ్ టు సాటిస్ఫై. సో అంటే నా దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఈ బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది వస్తుంది. ఓకే, అంటే అప్పుడు నేను సాటిస్ఫై చేసిన అంటే ఇది సొల్యూషన్ అవుతుందా లేదా అన్న విషయం ఈ బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే తెలుస్తుంది అన్న. So let us substitute this boundary condition and see whether we are getting the solution or not. So even a boundary conditions. So the ex component is 0 at y equal to 0 and y is equal to b, and your ey component is 0 at x equal to 0 and x equal to a. So let us try to first calculate this ex and ey components. If you remember, for TE mode, the ex and ey components are given by this expression. So ex component enti ante you need to take derivative with respect to y, అండ్ ఈవై కాంపోనెంట్కి యూ నీడ్ టు టేక్ ద హెచ్జెడ్ కాంపోనెంట్కి ఎక్స్తో డెరివేటివ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్కి ఒకసారి వైతో డెరివేటివ్ చేస్తే ఈఎక్స్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఇదే ఈక్వేషన్కి ఒకసారి ఎక్స్తో డెరివేటివ్ చేస్తే మీకు ఈవై కాంపోనెంట్ వస్తుంది. సో ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఆల్రెడీ. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఈక్వేషన్స్. యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ రూమ్స్ ఆల్సో. సో వన్స్ ఐ గివ్ యూ ద స్లైడ్స్ అండ్ ఆల్. సో సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ని వైతో డెరివేటివ్ చేశాను అన్న, చేసినప్పుడు నాకు ఈఎక్స్ కాంపోనెంట్ వచ్చింది. ఇక్కడున్న ఈక్వేషన్ని ఎక్స్తో డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఈఎక్స్ అండ్ ఈవై కాంపోనెంట్స్. సో ఈ కాంపోనెంట్స్లో ఏంటి బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్? ద ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ ఈజ్ ఎట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈఎక్స్ 0 అవ్వాలి. అట్లానే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b దగ్గర ఈఎక్స్ 0 అవ్వాలి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడదాం. y 0 పెట్టాను అనుకోండి, y 0 పెడితే ఏం 0 అవుతున్నాయి చెప్పండి. ఇక్కడ y 0 పెడితే ఇదిగోండి ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయింది. మేబీ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈవై 0 అవుతుంది అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈవై కేసులో ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఎక్స్ 0 పెడతాను. ఎక్స్ 0 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత అంతే ఎక్స్ 0 పెట్టినప్పుడు అండ్ అంటే ఇది 0 అవుతుందంటే అంటే ఇది 0 అవుతుంది. దిస్ హోల్ థింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే బీ కాస్ kx into x plus c cos ky plus d times of అంటే ఇట్లా వచ్చిందన్న సంథింగ్ b cos kx into x into c cos ky into y plus d sin ky into y. దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0లో వచ్చింది. ఇదంతా 0 అవ్వాలంటే b 0 అవ్వాలి. సో దట్ మేక్స్ b goes to 0. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు b 0 అవ్వాలని వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా 0 అవుతుంది. అంటే 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్ కేఎక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి కాస్ కేవై ఇంటూ వై ప్లస్ డి సైన్ కేవై ఇంటూ వై. ఓకే, ఇదంతా 0 అవ్వాలి. ఇది 0 అవ్వాలి అంటే ఏదో ఏ 0 అవ్వాలి, లేకపోతే ఈ టర్మ్ 0 అవ్వాలి, లేకపోతే ఈ టర్మ్ 0 అవ్వాలి. 3 టర్మ్లో ఏదో ఒకటి 0 అవ్వాలి. అయితే ఏ 0 చేశాను అనుకోండి, ఆల్రెడీ బీ 0, ఏ కూడా 0 చేస్తే మొత్తం సొల్యూషన్ 0 అయిపోద్ది. 0 ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ కాబట్టి అది వాడుకోకూడదు. సరే, సో ఇది 0 చేయకూడదు. ఇది 0 చేశారనుకోండి, కాస్ కేవై ఇంటూ డి సైన్ కేవై 0 చేశారనుకోండి, అప్పుడు సగం పార్ట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ విల్ బి 0. అప్పుడు మొత్తం మళ్ళీ 0 అయిపోతుంది సొల్యూషన్. అప్పుడు అది కూడా వాడుకోకూడదు. సో అంటే ఇది కూడా 0 అవ్వకూడదు. అంటే మిగిలిన టర్మ్ 0 అవ్వాలి. అంటే సైన్ కేఎక్స్ ఇంటూ ఏ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ద కండిషన్ విచ్ వీ గెట్. సో అది 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వెన్ కేఎక్స్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై. సో అదే నాకు ఫస్ట్ వచ్చిన కండిషన్. సో బీ 0 అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే కేఎక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎంపై బై ఏ, జస్ట్ లైక్ ప్యారల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్ లానే వచ్చింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇంకో బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం నాన్న. సో లెట్ మీ పుట్ ద అదర్ బౌండరీ కండిషన్. సో ఈసారి వై ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఈ టర్మ్ పోతుంది. ఈ టర్మ్ పోయినప్పుడు మీకు మిగిలేదు ఏంటి అంటే ఏ కాస్ కేఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ కేఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ డి కాస్ కేవై ఇంటూ వై లాగా వస్తుంది. ఇది హోల్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇది 0 అవ్వకూడదు, ఇది 0 అవ్వకూడదు, కాబట్టి ఇది 0 అవ్వాల్సిందే. సో డి 0 అవ్వాలి. సో డి ఇస్ 0. ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి పెడదాం. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి పెట్టినప్పుడు ఇదిగోండి ఇక్కడ వై సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ డి 0 కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ గెట్ మైనస్ సి టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్
ky ఇంటూ బి అని మిగులుతుంది. ఇది జీరోకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అయితే ఇదిగోండి ఈ టర్మ్ జీరో అవ్వాలి, ఆర్ ఈ టర్మ్ జీరో అవ్వాలి, ఆర్ ఈ టర్మ్ జీరో అవ్వాలి. సి జీరో చేశారనుకోండి, ఆల్రెడీ డి జీరో అని వచ్చింది కాబట్టి సి కూడా జీరో చేస్తే మొత్తం సొల్యూషన్ జీరో అయిపోద్ది. అది కుదరదు. అలాగే ఏ కాస్ కేఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ కేఎక్స్ ఎక్స్ జీరో చేశారనుకోండి, అప్పుడు కూడా మొత్తం సొల్యూషన్ జీరో అయిపోతుంది. అది కుదరదు. ఇంకేది జీరో అవ్వాలి? సైన్ కేవై ఇంటూ బి షుడ్ బి జీరో అప్పుడు. సో అది జీరో అవ్వాలి అంటే కేవై ఇంటూ బి షుడ్ బి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై అగైన్. సో అంటే ఇక్కడ సమ్ ఎన్ పై అని తీసుకుందాం, ఇందాక ఎమ్ వాడేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో అంటే నాకు వచ్చిన సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్ టు ఎగ్జిస్ట్ డి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ అట్ ది బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలని డి జీరో అవ్వాలి, కేవై అన్నది ఎన్ పై బై బి అవ్వాలి. సో ఈ కండిషన్స్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం నాన్న నాకు వచ్చిన కండిషన్స్ ప్రకారం. సో బి జీరో చేయండి, డి కూడా జీరో చేయండి. చేస్తే ఇదిగోండి నాకు వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్. అంటే ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అన్న. యూ కెన్ చెక్, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే జీరో వస్తుంది ఆన్సర్. అంటే అక్కడ కేసీ ఏమవ్వాలి, బట్ ఇది అందులో సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఈ సొల్యూషన్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే కేసీ స్క్వేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎంపై బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్పై బై డి హోల్ స్క్వేర్, అది ఎన్పై బై బి హోల్ స్క్వేర్. ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడే ఈ సొల్యూషన్ అనేది ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో అంటే నాకు సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టే. నేను ఏదో ఇది ఇలా ఉండదేమో అనుకుని గెస్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను, నాకు సొల్యూషన్ వచ్చింది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే చాలని చెప్తున్నాను. సో ఐ కెన్ సీ దట్ వెన్ దిస్ కండిషన్ is satisfied, that becomes a solution. So I have solved the differential equation అంతే. సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి మిగతా అన్ని కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ప్రాబబ్లీ విల్ డూ ఇట్ in the next session. So if you have any questions,